ఎటువంటి ప్రోగ్రామ్ అయినా ముందుగా కొన్ని మంచి పర్ఫార్మెన్స్ దేశభక్తి గీతాలు స్టార్ట్ చేస్తాం కాబట్టి మరి ఇవాల్టి పర్ఫార్మెన్స్ కూడా మనము ఇవాల్టి ప్రోగ్రామ్ని సక్సెస్ఫుల్గా నడిపించాలని కోరుకుంటూ ముందుగా మనం ఈ మోటివేషనల్ స్పీచ్ వినే ముందు మనం ఒక డ్యాన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ చూసేద్దాము. మరి మీ అందరు రెడీగా ఉన్నట్లయితే సో లెట్స్ కాల్ అపాన్ సెన్షల్ ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్ ఒక మంచి పర్ఫార్మెన్స్ చేయడానికి వీళ్ళని వేదిక మీదకి ఆహ్వానించేద్దాము. సో ఒక్కసారి అందరం గట్టిగా చెప్పండి కొట్టేద్దామా? సో ఎవ్రీబడి మేక్ సమ్ నాయిస్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో లెట్ మీ ఇన్వైట్ సెన్షల్ ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్ ఫర్ ద పర్ఫార్మెన్స్. Can we have the music, please? ఖండమే నా దేశం భువికొక మణిహారంలా పులకించెను ఘన చరితలు జాతుల సమహారంగా. భరత ఖండమే నా దేశం భువికొక మణిహారంలా పులకించెను ఘన చరితలు జాతుల సమహారంగా. భిన్నత్వములో ఏకత్వమై అల్లుకున్న తోరణం ఆవేదములే జగది నుడిలో ఓ సింధూరం. పుడమి నీడలో పసిడి తీగల సార్థకమైనది నా జన్మం. బానిసత్వ గొలుసులన్నీ కదిలించి కబళించి బానిసత్వ గొలుసులన్నీ కదిలించి కబళించి భావితరము స్వేచ్ఛ కోరి ప్రాణాలే అర్పించి భావితరము స్వేచ్ఛ కోరి ప్రాణాలే అర్పించి మీరొదిలిన ఊపిరే మా జీవితం. మీరొదిలిన ఊపిరే మా జీవితం. నిన్ను తలచిన మా కనులలో చైతన్యము దే దివ్యము. దేం తనకు దేం తనకు దేం దేం తనకు దేం తనకు దేం దేం తనకు దేం తనకు దేం తనకు దేం స స స స స స రి స స స స రి స
ద్వీపకల్పదేహమున్నా కల్పవల్లి నా దేశం, ద్వీపకల్పదేహమున్నా కల్పవల్లి నా దేశం. దేహదేహమంతటిలో పాడి పంట వ్యవసాయం, దేహదేహమంతటిలో పాడి పంట వ్యవసాయం. శాస్త్రాలు సంగీతాలకు ఆది మూలం, శాస్త్రాలు సంగీతాలకు ఆది మూలం. ప్రగతిలోన ప్రపంచానికే గర్వకారణం భారతావళం. ఏం తనకుదేం తనకుదేం ధీం తనకుదేం తనకుదేం ఈ నేలలో శాంతి కోరు స్నేహమున్నది, ఈ నేలలో యుద్ధ నీతి రక్తమున్నది. ఈ నేలలో అధునాతన యుక్తి ఉన్నది, ఈ నేలే జనగణమనాని పాడుతున్నది. వందే మాతరం, వందే మాతరం, వందే మాతరం, వందే మాతరం, వందే థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో చక్కగా దేశభక్తి గీతానికి ఎంతో మంచి ట్రెడిషనల్ పర్ఫార్మెన్స్తో మన ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అయింది. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్, చాలా చక్కటి పర్ఫార్మెన్స్ అందజేశారు. థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్. సో చప్పట్లు నాకైతే వినిపించలేదు, ఇంతమంది క్రౌడ్ ఉన్నారు, ఒక్కసారి గట్టిగా చప్పట్లు కొడదామా మరి ఈ పర్ఫార్మెన్స్కి. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో నెక్స్ట్ మనం క్రెడో ద స్కూల్ వీళ్ళని ఇన్వైట్ చేసేద్దాము ఫర్ ద నెక్స్ట్ పర్ఫార్మెన్స్. సో మనందరం ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లు కొడితే మరి కర్నూల మజాగా ఒక్కసారి ఎంతో ఎనర్జెటిక్గా యాక్టివ్గా ఉంటారని అనుకున్నాము. సో స్పెషల్గా ఈ ప్రోగ్రామ్ డిజైన్ చేసిందే యూత్ కోసము, ఎంతో మోటివేషన్ ఇవ్వడానికి. మరి మీ అందరూ యాక్టివ్గా కనిపించాలంటే గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టాలి ఒక్కసారి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. భూమాత ఎంత కుషించిపోతుందో, చేజేతులారా మన భూమి సారాన్ని తర్వాత తరానికి ఇవ్వకుండా మనం ఎలా నాశనం చేసుకుంటున్నామో చూపించే ప్రయత్నమే ఇది. ఏ రంగయ్య, ఆ ప్లాస్టిక్ కవర్లు, ప్లాస్టిక్ బాటిల్, ఆ డస్ట్ బిన్ వేసే. సరే అయ్యా, అంత దూరం వెళ్లే ఓపిక లేదు గాని ఇక్కడ పడేస్తే పోలే. సూర్యుడి సెలవని అలసిపోయేనా, కాలమే శిలవలే నిలిచిపోయేనా.
అరే ఆ ప్లాస్టిక్ కవర్లు తీసుకెళ్లి బయట పడేండి రా. మహాశయా విధి పగై తరిమెరా. మీరందరూ అసలు మనుషులేనా? మీకు జీర్ణమయ్యేది మీరు తింటున్నారు, కానీ మీరేసే ఆ ప్లాస్టిక్ వల్ల రోజు రోజుకి కుళ్ళి కుషించిపోతున్నాను నేను. మహోష్ణమై రుధిరమే మరిగెనా. ఆగిపోయేనా త్యాగం కదా, ఆదమరిచేనా దైవం వృధా. అరే ఆ చెట్లన్నీ మనకు అడ్డంగా ఉన్నాయి, నరికేండి రా. తొమ్మిది నెలలు మోసిన మీ బిడ్డని ఎవరైనా ఏమైనంటే మీరు ఊరుకుంటారా? అలాంటిది నా గుండెల మీద పెంచుకున్న నా బిడ్డలు చెట్లు. అర్థాంతరంగా వాటిని కొట్టి చంపేస్తున్నారు కదా. నిండు పున్నవేళ మబ్బు కమ్ముకొచ్చి సింహ సీకటల్లిపోతుంటే నీ గమ్యం గందరగోళం. దిక్కు తోచకుండా తల్లడిల్లిపోతూ పల్లటిల్లిపోయి నీ ఉంటే తీరే నాని ఆరాటం. ఏ హేతువు నుదుటి రాతల్ని మార్చిందో నిశితంగా తెలిసేదెలా. రేపేటవునో తేలాలంటే నీ ఉనికి ఉండాలిగా. ఓటు ఓటు ఉండే మాటల్లోనా సాగేనా ఆశాపాసం బందీ చేసేలే. సాగే కాలం ఆడే ఆటేలే. తీరా తీరం సేరేలోగానే ఏ తీరవునో. సార్ మన ఫ్యాక్టరీలో ఉన్న వేస్ట్ వాటర్ అంతా ఏం చేయాలి సార్? ఆ పక్కన నదిలో కలిపండి. కనబడలేదా గోదారి తల్లి కడుపు కోత, వినబడలేదా గోదారి నీళ్ళ అంత ఘోష. కనబడలేదా గోదారి తల్లి కడుపు కోత, వినబడలేదా గోదారి నీళ్ళ అంత ఘోష. గుండె నిండ పాలున్న బిడ్డల కందించలేని తల్లి బతుకు దేనికని. ఏ శాపం తనకెందుకని. ఆ అలల అలజడి ఆటడియాలని కంట తడి. కనబడలేదా వినబడటం లేదా. మీరందరూ బాగుండాలని మీకు నేను స్వచ్ఛమైన నీరు ఇస్తుంటే మీరు తిరిగి నాకేమిస్తున్నారు? ఫ్యాక్టరీస్ నుంచి వచ్చే మలాస నీరు ఇస్తున్నారు. ఎన్నో పంటలు నాశనం అయిపోతున్నాయి. మీకు తెలుస్తుందా? మీరు తినే అన్నంలో మీరే మట్టి కొట్టుకుంటున్నారు. నా బాధంతా నా కోసం కాదు, మీకోసమే, మీ అందరి కోసమే. మీరు వాడే ప్లాస్టిక్ మూగ జీవాల ప్రాణాలు సైతం హరిస్తుంది. మీరు చేసే నీటి కాలుష్యం, గాలి కాలుష్యం వల్ల అనేక రోగాలు, ప్రకృతి వైపరీత్యాలు కొని తెచ్చుకుంటున్నారు. నేను ఎన్నో తరాలను చూశాను. మీ తరంతో నన్ను అంతం చేయకండి, తర్వాత తరాన్ని కూడా కాపాడనివ్వండి. పంచభూతాలే తోడై సదా
మనం బ్రతుకుతున్న భూమిని మనం బ్రతికించుకుందాం. So thank you so much. సో కిడ్స్ అందరు కూడా చాలా బాగా పర్ఫామ్ చేశారు. సో ఒక ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూ తీసుకొని సో దాని గురించి అందరికీ అవగాహన ఇవ్వడానికి ఒక డ్యాన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ రూపంలో మనకు అందజేశారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్స్ అగైన్. సో ఇవాళ మోటివేషనల్ అండ్ ఇన్స్పిరేషనల్ స్పీకర్ మన ముందుకి మిస్టర్ నిక్ రాబోతున్నారు. మనందరికీ తెలుసు, సో తన గురించి గూగుల్లో కూడా తను వరల్డ్ ఫేమస్ మోటివేషనల్ అండ్ ఇన్స్పిరేషనల్ స్పీకర్ అని చెప్పి, సో నో ఆర్మ్స్ అండ్ నో లెగ్స్, సో లిమ్స్ అనేది లేకుండా తను ఇంతమందికి వరల్డ్ వైడ్ మోటివేషన్ ఇస్తున్నారంటే సో అది చాలా గర్వించదగ్గ విషయము. సో మనందరికీ తెలుసు, మనందరం చాలా హెల్తీగా ఉంటాము, కానీ కూడా ఎప్పుడు లేజీగా ఫీల్ అవుతుంటాము. సో ప్రతి పని చేయడానికి ఒక్కొక్కసారి పోస్ట్పోన్ చేస్తుంటాము, ఒక్కొక్కసారి క్యాన్సిల్ చేస్తుంటాము, ఇలాంటివి చాలా చేస్తూ ఉంటాము. బట్ ఎప్పటికి కూడా వితౌట్ ఎనీ లిమ్స్, నో హ్యాండ్స్ నో లెగ్స్ అయినా కూడా ఏ మాత్రం కూడా తను వెనకడుగు వేయకుండా ఇంతమంది జనాలకి ఇన్స్పిరేషన్గా నిలుస్తున్నా అంటే అక్రాస్ ద వరల్డ్ ఇవాళ మరి తను వస్తున్నాడంటే సో ఇంతమంది జనం వెయిట్ చేస్తున్నా అంటే ద ఆల్ క్రెడిట్ గోస్ టు మిస్టర్ నిక్. సో మరి తన గురించి తన మోటివేషనల్ స్పీచ్ వినడానికి మరి కొద్దిసేపు మనం వెయిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఈ లోపు మరి నెక్స్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ని మనం పిలిచేద్దాము. ఈ లోపల మనకి ఇంత పెద్ద ఈవెంట్కి మనకి స్పాన్సర్ చేస్తున్న వాళ్ళు ఆశీష్ కమ్యూనిటీ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ అలానే మార్క్స్ ఆడియో, సో ఇద్దరు కూడా స్పాన్సర్స్, బిగ్ స్పాన్సర్స్ ఫర్ దిస్ ఈవెంట్. సో మరి నెక్స్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ రాబోతున్నారు గవర్నమెంట్ గర్ల్స్ హై స్కూల్ నుంచి. సో ఆల్ ద గర్ల్స్ ఇన్వైటింగ్ యూ ఆన్ టు ద స్టేజ్ ప్లీజ్. సో మరి ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లు కొడతామా ఒక్కసారి గర్ల్స్ అందరికీ కూడా. సో కమింగ్ అప్ చక్కగా కోలాటం స్టిక్స్ తీసుకొచ్చేస్తున్నారు. సో చూద్దాం మరి ఎటువంటి పర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వబోతున్నారు. లెట్స్ వాచ్ ద పర్ఫార్మెన్స్. సో గళ తరా
సో మచ్. సో గర్ల్స్, సో మనకు తెలుసు సో దాండియా అనేది ఇవాళ రేపు ప్రతి ఈవెంట్లో కూడా సో కంపల్సరీ మ్యాండేటరీ అయిపోయింది. సో అలాంటి దాండియాని పర్ఫామ్ చేస్తారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గర్ల్స్. సో అండ్ మనకి ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టుగా సో STBC గ్రౌండ్స్ ఇవాళ కర్నూలులో జరుగుతున్న ఇంత పెద్ద ఈవెంట్కి స్పాన్సర్ చేస్తున్న వాళ్ళు ఆశీష్ కమ్యూనిటీ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ మార్క్స్ ఆడియో. సో వీళ్ళిద్దరూ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ స్పాన్సర్స్ ఫర్ దిస్ ఈవెంట్. సో అండ్ సో నెక్స్ట్ మనకి పర్ఫార్మెన్స్ చేయబోతున్న వాళ్ళు ECM ఎయిడెడ్ గర్ల్స్ స్కూల్ నుంచి టీం రాబోతున్నారు. ఒకసారి లెట్స్ ఇన్వైట్ దెమ్ ఆన్ టు ద స్టేజ్. సో ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టాలి. ఏమైపోయింది అప్పుడే యాక్టివ్నెస్ అంతా? ఓకే, పర్లేదు, కాస్త పర్ఫార్మెన్స్ అయిన తర్వాత కూడా ఇదే ఎనర్జీ చూపిద్దాం. సకల విద్యలకు మేమే సాటి, విశ్వవిద్యకు మేమే పోటీ. డిజిటల్ చదువుల భవితకు ఆస్తి, ఇది మా డిజిటల్ క్లాసులో. ఆట పాటల అక్షర దోస్తి, ఈ అంటూ పలకం పట్టాము. ABCD అంటూ ఇంగ్లీష్ మీడియం తెచ్చాము. ట్యాబులను చేతిన పెట్టి విశ్వవిద్యను నేర్పాము. సకల విద్యలకు మేమే సాటి, విశ్వవిద్యకు మేమే పోటీ. దేశ ప్రగతికి ఇది సోపానం, విశ్వవిద్యాలయం. చదువే జ్ఞానం, చదువే ధైర్యం, చదువే లక్ష్యం, చదువే గమ్యం. పాఠశాలలోనే బ్రతుకులు తీర్చిదిద్దుకుందా. చదువులమ్మ ఒడిలో మన భవిత మార్చుకుందా. చదువే జ్ఞానం, చదువే ధైర్యం, చదువే లక్ష్యం, చదువే గమ్యం. పాఠశాలలోనే బ్రతుకులు తీర్చిదిద్దుకుందా. చదువులమ్మ ఒడిలో మన భవిత మార్చుకున్నా. కష్టాలనైనా కన్నీళ్లనైనా కడతేర్చేది చదువేరా, కల నెరవేర్చేది బడియేరా. కష్టాలనైనా కన్నీళ్లనైనా కడతేర్చేది చదువేరా, కల నెరవేర్చేది బడియేరా. చదువే జ్ఞానం, చదువే ధైర్యం, చదువే లక్ష్యం, చదువే గమ్యం. పాఠశాలలోనే బ్రతుకులు తీర్చిదిద్దుకుందా. చదువులమ్మ ఒడిలో మన భవిత మార్చుకుందా. బడి అంటే జైలు అనే భయమెందుకులే ఓ నేత్రం. బడి అంటే అమ్మ ఒడి, అది బాధల బందీ లేని గుడి. మెరుపును బదలి పరుగున్న కదలి, పాట పాటలతో చదివేత. మెరుపును బదలి పరుగున్న కదలి, పాట పాటలతో చదివేత. అక్షర జెండా ఎగరేత, అక్షర జెండా ఎగరేత. చదువే జ్ఞానం, చదువే ధైర్యం, చదువే లక్ష్యం, చదువే గమ్యం. పాఠశాలలోనే బ్రతుకులు తీర్చిదిద్దుకుందా. చదువులమ్మ ఒడిలో మన భవిత మార్చుకుందా. చదువుకులేనే
చదువు మన సొంతమవుండురా పేద ధనిక భేదాలు చదువుకు లేవురా ఏకాగ్రతతో సాధన చేస్తే చదువు మన సొంతమవుండురా చదువుతో అంబేద్కర్ ఎన్నో కష్టాలను ఎదిరించాడు చదువుతో అంబేద్కర్ ఎన్నో కష్టాలను ఎదిరించాడు భారత రాజ్యాంగాన్ని రాసి బాబాసాహెబ్ అయ్యాడు చదువే జ్ఞానం చదువే ధైర్యం చదువే లక్ష్యం చదువే గమ్యం పాఠశాలలోనే బ్రతుకులు తీర్చిదిద్దుకుందా చదువులమ్మ ఒడిలో మన భవిత మార్చుకుందా చదువులమ్మ ఒడిలో మన భవిత మార్చుకుందా. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఒక్కసారి గట్టిగా చెప్పట్లండి. సో నెక్స్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ చేయడానికి మనకి హైదరాబాద్ పబ్లిక్ స్కూల్ నుంచి రాబోతున్నారు. సో హెచ్పిఎస్ ఇంగ్లీష్ మీడియం హై స్కూల్ నుంచి ఎత్తర జెండా అంటూ మరొక దేశభక్తి గీతంతో రాబోతున్నారు. సో లెట్ మీ ఇన్వైట్ దెమ్ ఆన్ టు ద స్టేజ్. ఒకసారి గట్టిగా చెప్పట్లే ఎవ్రీబడి. So once again, the biggest sponsors for this event are Ashish Community Health Organization and also the Marks Audio. నెత్తురు మరిగితే ఎత్తర జెండ సత్తువ ఉరిమితే కొట్టర కొండ నెత్తురు మరిగితే ఎత్తర జెండ సత్తువ ఉరిమితే కొట్టర కొండ జెండ కొండ కత్తి సుత్తి గిట్ట కోత కొమ్ము కోడే ಒಂದ್ಸಲ ಕೋಡೆ ಸಿರಿಗಲ್ಲ ಕೋಡೆ సిరిసిల్ల కోడే ಎಲ್ಲ ಕೋಡೆ చైనా కోడే రతికల్ల గట్టిది రాయలసీమ కోడే నెత్తురు మరిగితే ఎత్తర జెండ సత్తువ ఉరిమితే కొట్టర కొండ నెత్తురు మరిగితే ఎత్తర జెండ సత్తువ ఉరిమితే కొట్టర కొండ రయ్య రకతం లేలే మొన్నే నదమ్ము దమ్ము గుండెల చెగదన్ననే కూలరం పిర్రు పిర్రు బిగిసనే అరసింహాసి కటి ముప్పంతా ముగిసనే ఇప్పుడు తప్పుంటే ఇంకెప్పుడు అడాలా తప్పుల మేళాలు మహా గొప్పగా మొగాల మూత కూత కొత్త కోట తూట వేగ తురుము కోడే కసిగల్ల కోడే కలకత్తా కోడే కుచికల కోడే గుజరాతీ కోడే కథలది కోడే నెత్తూరు కోడే తిరుగేలేనిది తిరునల్వేలి కోడే నెత్తురు మరిగితే ఎత్తర జెండ సత్తువ ఉరిమితే కొట్టర కొండ చుట్టర చుట్టూ తలపాగా చుట్టరా పట్టర పట్టు పిడికిలి బిగబట్టరా చెప్పలు రెండు చరిచి జై కొట్టరా మన ఒక్కొక్కదు కోట్లాది పెట్టురా చూడర మల్లేస చుడమైనది భరోసా కుమ్మర గణేశ కుడగట్టర కుల్లాస పంతమున్న కోడే జాతి కోడే నగన్న కోడే కందూరి కోడే వంశల కోడే అల్లాసి కోడే విజయ విహార
Jai Hind. So that was really an amazing performance by the kids of Hyderabad Public School. So amazing performance by all the kids. Thank you so much once again. ఓకే, సో అందరు కూడా కొంచెం గేట్స్కి దూరంగా ఉండాలండి. సో గేట్స్ మీద పడుతున్నారని ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది. సో దయచేసి కొంచెం అందరు కూడా లిటిల్ బిట్ స్పేస్ ఇచ్చుకొని ప్లీజ్ స్పేషియస్గా నిల్చోండి ఆర్ కూర్చోండి, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. సో గేట్స్కి ఆనుకోకుండా కొంచెం ప్లీజ్ గివ్ లిటిల్ స్పేస్. So once again, Andy, so this biggest event is sponsored by Ashish Community Health Organization and Marks Audio. So we're one of the biggest sponsors of today's event happening at STBC grounds, Kurnool. సో అండ్ మనందరికీ తెలుసు ఇవాళ ఇప్పుడే ఇంకా చాలా మంది కూడా జాయిన్ అవుతూ ఉన్నారు. సో ఇవాళ మనకి వరల్డ్ ఫేమస్, వరల్డ్ రినౌడ్ మోటివేషనల్ అండ్ ఇన్స్పిరేషనల్ స్పీకర్ మిస్టర్ నిక్ ఉజ్విక్ ఇక్కడ రాబోతున్నారు. సో తన గురించి చెప్పాలంటే సో అందరికీ తెలుసు ఆల్రెడీ ఇంటర్నెట్లో చాలా ఫేమస్, సోషల్ మీడియాలో కానీ. సో నో ఆర్మ్స్ అండ్ నో లెగ్స్ అంటే వితౌట్ ఎనీ లిమ్స్ లైఫ్లో ఎంత సక్సెస్ఫుల్ అయ్యారనేది మనకి తెలుసు. ఎందుకంటే మనందరం ఇప్పుడు తన కోసమే వెయిట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి. సో చిన్న చిన్న వాటికి, చిన్న చిన్న విషయాలకి అప్సెట్ అవ్వకుండా అండ్ తిను వితౌట్ ఎనీ లిమ్స్ లైఫ్లో ఇంత సక్సెస్ఫుల్ ఎలా అయ్యాడు అని మీ అందరితో పాటు కూడా నేను కూడా తెలుసుకోవడానికి వెయిట్ చేస్తున్నాను. మరి మనందరం కూడా తన నుంచి మోటివేషన్, మనకు కావాల్సిన ఇన్స్పిరేషన్ కూడా తెలుసుకుందాము. సో ఈ ఏజ్లోనే అంటే మీరు ఇప్పుడున్నారు ఆల్రెడీ స్టూడెంట్స్, స్కూల్ నుండి వచ్చారు అండ్ కాలేజెస్ నుంచి కూడా ఇక్కడికి వచ్చారు తరలి. సో మీ అందరు కూడా చిన్న చిన్న విషయాలు కానీ అప్సెట్ అయ్యి చాలామంది యూత్ అనే వాళ్ళు ఈ మధ్య లైక్ లవ్ బ్రేకప్స్ అని అండ్ ఇంట్లో గొడవలు అని చెప్పి రకరకాల విషయాల మీద సూసైడ్ అటెంప్ట్స్ కానీ అలాంటి ఆలోచనలు కానీ చేస్తున్నారు. బట్ అలాంటివి లేకుండా తిను కూడా మనకి ఇప్పుడు ఎవరైతే రాబోతున్నారో మిస్టర్ నిక్, తను కూడా ఒకప్పుడు ఇలాంటి ఒక ఐడియాతోనే ఉన్నారు. బట్ అవన్నీ ఛాలెంజెస్ కూడా ఎదుర్కొని లైఫ్లో ఎంతో సక్సెస్ఫుల్గా నిలిచారు. మరి మనందరం కూడా ఎంతో హెల్దీగా ఉన్న మనందరము చక్కగా ఇంటి నుంచి చక్కని ఫుడ్ తింటూ స్కూల్స్కి, కాలేజెస్కి వెళ్తున్నాము. మరి మనం ఎంత సక్సెస్ఫుల్ కావాలి? ఖచ్చితంగా ఎవరైనా ఎలాంటి అప్సెట్స్లో ఉన్నా, ఎలాంటి ఇష్యూస్లో ఉన్నా వాళ్ళందరికీ కూడా మోటివేషన్ అండ్ ఇన్స్పిరేషన్ ఇవ్వడానికి మరి మన ముందుకు ఇవాళ మిస్టర్ నిక్ రాబోతున్నారు. మరి మనందరం కూడా మరికొద్దిసేపు వెయిట్ చేయాల్సిందే తన కోసము. సో ఈ లోపల మనకి చీఫ్ గెస్ట్ చాలా మంది ఇక్కడ ఉన్నారు. వారందరూ కూడా మనకి స్టేజ్ ప్రెజెన్స్ ఇవ్వబోతున్నారు. మీ అందరితో కూడా మాట్లాడబోతున్నారు ఫ్యూ మినిట్స్లో. అండ్ ఇక్కడ చాలా మంది కనిపిస్తున్నారు. సో ఎవరైనా, సో మీకు ఒక 2-3 minutes టైం ఇస్తాను. ఎవరైనా మాట్లాడాలి అనుకుంటే సో యూ కెన్ కమ్ డౌన్. అండ్ మీరు మాట్లాడేది ఖచ్చితంగా ఏదైనా మీ లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆర్ మీరు ఏదైనా ఛాలెంజింగ్ డెసిషన్ తీసుకొని దాన్ని ఓవర్కమ్ చేసిన సిచ్యువేషన్ ఏదైనా ఉన్నట్లయితే సో యూ కెన్ కమ్. సో ఇక్కడ నుంచి నాకు వినిపిస్తున్నాయి, ఇక్కడ గర్ల్స్ కూర్చో ఉన్నారు. ఎస్, సో అమ్మాయిలేనా మొత్తం? ఇక్కడ బ్యాచ్ అంతా అమ్మాయిల బ్యాచే. సో ఆల్ గర్ల్స్, ఓకే, గర్ల్స్కి ఒక ఓ వేసుకుందామా? ఓకే, సూపర్. అసలు ఉమెన్ పవర్ అంటే మనకు చెప్పాల్సిన పని లేదు. సో ఆల్వేస్ ఫస్ట్ ఫ్రంట్ రోస్ ఎక్కువ మంది ఇక్కడ నాకు గర్ల్సే కనిపిస్తున్నారు. సో అబ్బాయిలు వెనక్కి నెట్టామని కాదు కానీ అబ్బాయిలు ఎక్కడున్నా కూడా వాళ్ళు కూడా మొత్తానికి లాస్ట్ బెంచెస్ అయినా బ్యాక్ బెంచెస్ అయినా కూడా అప్పుడప్పుడు అలా ఫస్ట్ వస్తూనే ఉంటారనమాట క్లాసుల్లో కూడా. సో ఎనీవేస్ చాలా మంది క్రౌడ్ చాలా స్కూల్స్ నుంచి, చాలా కాలేజెస్ నుంచి వచ్చారు. సో మీ అందరినీ మోటివేట్ చేయడానికి ఖచ్చితంగా మీరు ఇవాళ వచ్చిన మోటివేషనల్ స్పీకర్ ద్వారా అందరు కూడా మీ లైఫ్లో ఎటువంటి ఛాలెంజెస్ ఉన్నా ఖచ్చితంగా వాటన్నిటిని కూడా ఓవర్కమ్ చేస్తారని నేనైతే అనుకున్నాను. మరి మీరు కూడా ఖచ్చితంగా ఇన్స్పైర్ అవుతారని ఖచ్చితంగా ఐ బిలీవ్ దట్ యూ విల్ గెట్ ఇన్స్పిరేషన్ ఫ్రమ్ మిస్టర్ నిక్. సో మనందరం కూడా చాలా స్కూల్స్ వాళ్ళు పర్ఫార్మెన్స్ చేశారు, గర్ల్స్ అండ్ బాయ్స్ దేశభక్తి గీతాల మీద. సో అందరు కూడా నచ్చిందా? సో నచ్చితే ఒకసారి గట్టిగా చెప్పండి కొట్టండి. అన్ని పర్ఫార్మెన్సెస్ చక్కగా ఎంజాయ్ చేశారు కదా?
సో ఖచ్చితంగా ఈ ఈవెంట్ మొత్తం ఫినిష్ అయ్యే లోపల మోటివేషనల్ స్పీచ్ అయిన తర్వాత ఎవరో 2-3 మెంబర్స్ని నేను ఖచ్చితంగా పిలుస్తాను. సో మీ లైఫ్లో ఏదైనా ఛాలెంజెస్ని మీ ఓవర్కమ్ చేసినట్లయితే ఖచ్చితంగా మీరు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ని షేర్ చేసుకోవచ్చు. ఖచ్చితంగా ఒక బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ ఓవర్కమ్ అయి ఉండాలి. సో మీరు కూడా నెక్స్ట్ పర్సన్కో, మీ ఫ్రెండ్కో, మీ నైబర్కో ఎవరో ఒకరికి ఖచ్చితంగా ఇన్స్పిరేషన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. ఎందుకంటే మనం ఎదుటి వాళ్ళకంటే మన చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళతోనే ఎక్కువ ఇన్స్పైర్ అవుతూ ఉంటాం ఎప్పటికప్పుడు. సో అలాంటి ఛాలెంజెస్ ఉన్నా ఖచ్చితంగా మీ ఫ్రెండ్సే ఉండొచ్చు మీకు ఇన్స్పిరేషన్, మీ నైబర్సే ఉండొచ్చు, మీ తోటి వాళ్ళే ఉండొచ్చు, ఆర్ యువర్ టీచర్ కెన్ బి యువర్ ఇన్స్పిరేషన్. So anybody can be your inspiration. So life is very valuable. It's not a joke to play with. So ఈ కాన్సెప్ట్ మీదనే మనకి ఇవాళ మోటివేషనల్ స్పీకర్ మిస్టర్ నిక్ ఇక్కడ ప్రసంగించబోతున్నారు. సో ఖచ్చితంగా ఎలాంటి ఛాలెంజెస్ వచ్చినా కూడా మనం ఖచ్చితంగా ఓవర్కమ్ చేయాలి, అక్కడ లైఫ్ ఎండ్ చేసుకోకూడదు అనే ఒక మెయిన్ మోటోతో మనందరినీ కూడా ఇన్స్పైర్ చేయడానికి తను రాబోతున్నారు. సో మరి గెస్ట్ మనకి విచ్చేశారు. సో విల్ ఇన్వైట్ దెమ్ ఆన్ టు ద స్టేజ్. సో ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ అండి. సో దయచేసి గేట్స్ కానీ అక్కడ లైట్ పోల్స్ ఉన్నాయి కదా, లైట్ పోల్స్ అండ్ చైర్స్ ఇవేమీ ఎక్కద్దు. ఎందుకంటే మీరందరూ ఇక్కడ మోటివేషన్ తీసుకొని ఇన్స్పైర్ అవ్వాలని వచ్చారు. సో ఇక్కడ మీరు ఎటువంటి ఇబ్బంది పడకుండా సేఫ్గా ఇంటికి వెళ్ళాలి. సో అందుకని మీరు దయచేసి లైట్ పోల్స్ కానీ చైర్స్, టేబుల్స్ ఆర్ గేట్స్ ఇవేవి కూడా ఎక్కద్దండి. దయచేసి టేక్ యువర్ స్పేస్ అండ్ జాగ్రత్తగా ఉండండి. ప్లీజ్ బీ కేర్ఫుల్. సో లైట్ పోల్స్ దగ్గర కూడా చాలా మంది ఎక్కి ఉన్నారు. సో అక్కడ కానీ గేట్స్ దగ్గర, చైర్స్ దగ్గర ప్లీజ్ టేక్ యువర్ సీట్స్ అండి. సో ఇప్పుడు మనకి హియర్ వీ హ్యావ్ డాక్టర్ పాతురి గారు విత్ అస్. సో ఒకసారి తన గురించి మనందరం కూడా తెలుసుకుందాము. సో పాతురి గారు గురించి చెప్పాలంటే డాక్టర్ జే పాతురి గారు ఈజ్ అ ఫ్రీక్వెంట్ స్పీకర్ ఇన్ ఇంటర్నేషనల్ కాన్ఫరెన్సెస్ అండ్ కన్వెన్షన్స్ హెల్డ్ అక్రాస్ అమెరికా అండ్ అరౌండ్ ద వరల్డ్. He has earned multidisciplinary educational credentials at undergraduate, graduate and doctoral levels in different subjects like science and education. He has about 45 years of combined experience in higher education, administration and ministry fields. He is an international leader and serves on the boards of many organizations. He chairs several professional teams evaluating institutions of higher education for accreditation. He serves on many national and international boards as well. He is an author as well. But I take this privilege to invite Dr. J. Pathuri garu onto the stage, please, with a huge round of applause. So ఒక్కసారి మనందరం గట్టిగా చప్పట్లు కొడితే. సో లెట్ మీ ఇన్వైట్ డాక్టర్ పాతురి గారు ఆన్ ద స్టేజ్. హలో. Now Dr. J. Pathuri Gari will address the students. Good evening. Good evening. Are you glad you are here tonight? Who is our guest speaker tonight? Do you know the name of the speaker? Nick Vujicic. Did you hear about him? Did you read about him? Are you ready to listen to him tonight? Have a great time.
సో నెక్స్ట్ మనకి సునీల్ రాబర్ గారు వస్తారు మరికొద్ది క్షణాల్లో, అండ్ డాక్టర్ నాగేంద్ర గారు అండ్ డాక్టర్ డిఐజీ విజయరావు గారు. సో వీళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడికి మరికొద్ది క్షణాల్లో రాబోతున్నారు. లైక్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు. సో ఎంతో మంది ప్రముఖులు ఇక్కడికి మరికొద్ది క్షణాలు రాబోతున్నారు మీ అందరినీ అడ్రస్ చేయడానికి. సో లెట్స్ వెయిట్ ఫర్ దెమ్. So let me call upon Srinivas Reddy garu onto the stage, please, to address the students. So ఒకసారి మనందరం గట్టిగా చప్పట్లు కొడితే, so give him a huge round of applause. So once again, our sponsors are Ashish Community Health Organization and Mark Audio for this biggest event happening in STBC grounds, Kurnool. So hearty welcome to Srinivas Reddy garu. So you are requested to address the students here. Thank you, madam. Good evening, students. Good evening, friends. So, ఈ రోజు ప్రత్యేకత మీ అందరికి తెలుసు కదా. ఏమిటా ప్రత్యేకత? ఈరోజు మన కర్నూలు పట్టణానికి అంతర్జాతీయంగా ఎంతో మంది జీవితాలను ప్రభావితం చేసి వారి జీవితాలకు దిశా మార్గదర్శకత్వం ఇచ్చినటువంటి గొప్ప వ్యక్తి మన మధ్య ఉండటం we are very happy. Are you happy? This is a great opportunity to us. Did you take this opportunity? God bless you. You know one thing? The nation's future was built upon by whom? By whom? The nation's future was built upon by whom? Only by you. You know, this is the words by not me. This is the words from a great educationist, Rajni Kotari. He says, the nation's future was built in the four walls of the classroom. దేశ భవిష్యత్తు ఎవరి చేతిలో ఉంది? మీ చేతిలో ఉంది. ఆయన ఏం చెప్పాడు? దేశ భవిష్యత్తు గది 4 గోడల మధ్య ఉంది అన్నాడు. గది 4 గోడల మధ్య ఎవరుంటారు? ఓన్లీ యూ. ఇట్ మీన్స్ యు ఆర్ ద స్టూడెంట్స్. సో యు ఆర్ ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ ది బిల్డర్స్ ఆఫ్ ద country. You are the students are the not all the builders. You are the children of the future of the country. You are the children of the to promote the country. So you can take this great opportunity and you can motivate, you can realize, you can receive and you can build. Okay? This is a great privilege and great opportunity to us. మీరందరూ ఈ యొక్క అవకాశాన్ని వినియోగించుకోవాలి. ప్రతి ఒక్కరూ మౌనంగా నిగ్గారి మాటలు మీరు వినాలి. ఆయన ఎలాగూ ప్రపంచానికే రోల్ మోడల్ అయ్యారో మీరు తెలుసుకోవాలి. ఆ ప్రకారం మీ జీవితాలను బిల్డ్ చేసుకోవాలి.
మీరు కూడా అలాంటి రోల్ మోడల్గా మీ ఫ్యామిలీకి, మీ కమ్యూనిటీకి, మీ రాష్ట్రానికి, ఈ దేశానికి ఒక గొప్ప ఆపర్చునిటీగా మీరు ఉండాలి. ఓకే, డిడ్ యూ యూటిలైజ్ దిస్? స్టూడెంట్స్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సో థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో మరి చెప్పట్లేవే, ఒక్కసారి గట్టిగా అందరూ చప్పట్లు కొడదామా? సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ఇంతకుముందు నేను అడిగాను కదా, సో మీలో ఎవరైనా ఛాలెంజెస్ ఓవర్కమ్ చేసి ఇన్స్పిరేషన్గా నిలిచిన వాళ్ళు ఉంటే ఒక్కసారి ఇక్కడికి వచ్చి మాట్లాడచ్చు, మీకు అవకాశం ఇస్తానని చెప్పి. సో ఆల్రెడీ 2-3 మెంబర్స్ ఇక్కడ వచ్చారని అనుకుంటున్నాను. సో ఇఫ్ ఎనీబడి యూ కెన్ కమ్ హియర్, స్టేజ్ దగ్గరకు ఒకసారి వస్తే సో యూ విల్ గెట్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. సో ఇంతమంది ముందు ప్రెజెంట్ చేయడానికి మీకు ఆపర్చునిటీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఆల్రెడీ 2-3 మెంబర్స్ ఇక్కడ మనకు వచ్చారు. సో నవ్ ఇట్స్ యువర్ ఛాన్స్. సో విల్ గివ్ యూ 10 minutes. సో ఎవరైనా మాట్లాడాలనుకుంటే, సో వాట్ ఎవర్ ద లైఫ్ ఛాలెంజెస్ యూ హ్యావ్ ఫేస్డ్, సో ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేసి ఎలా దాన్ని ఓవర్కమ్ చేశారు అనేది మీరు చెప్తే మీరు ఇంకొకరికి ఇన్స్పిరేషన్గా అవ్వచ్చు. సో విల్ టేక్ దిస్ టైమ్ టు యూటిలైజ్ ఇన్ దిస్ వే. మైక్ ఇవ్వండి. సో ఇప్పుడు మన ముందు ఇప్పుడు పుష్పరాజ్ గారు ఉన్నారు. సో హెచ్ఎంగా వర్క్ చేస్తున్నారు ఆల్రెడీ గవర్నమెంట్ హై స్కూల్లో, అండ్ క్రికెట్ టీంలో కూడా వర్క్ చేశారు. ఒక్కసారి నాకంటే ముందుగా తన మాటల్లోనే తెలుసుకుందాము. సరే, ఒక్కసారి మీరు ఫేస్ చేసిన ఛాలెంజెస్, మీరు ఓవర్కమ్ అయిన సిచ్యువేషన్, మీ అందరు కూడా ఒకరికి ఇన్స్పిరేషన్గా నిలవాలనుకుంటే వాట్ యూ సజెస్ట్ టు ద స్టూడెంట్స్ అనేది ఒకసారి మీ మాటల్లో చెప్పాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. గుడ్ ఈవినింగ్ కర్నూల్. గుడ్ ఈవినింగ్. గుడ్ ఈవినింగ్. నా పేరు సింసన్ పుష్పరాజ్ అండి. ప్రెసెంట్లీ నేను గవర్నమెంట్ హై స్కూల్ ఉర్దూ బాయ్స్ హెడ్ మాస్టర్ వర్క్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ మిమ్మల్ని అందరినీ చూడలేకపోతున్నాను, కానీ మీ గొంతులు నేను వింటున్నాను. నేను చూడలేను, కానీ మీ గొంతులు వినగలను. థ్యాంక్ యూ. Dear students, it's a really very wonderful opportunity for all of us, because మీ క్లాస్ 10th ఇంగ్లీష్ టెక్స్ట్ బుక్ లో మీరు నిక్ విజయసిక్ గురించి చదివింటారు, అవునా? యాటిట్యూడ్ ఈజ్ ఎస్ కదా. అటువంటి వ్యక్తిని ప్రత్యక్షంగా మనం చూస్తున్నామంటే మనం ఎంతో అదృష్టం చేసుకున్నామా లేదా? అవునా కదా? ఎస్. యాక్చువల్లీ నేను కూడా ఒక విజువలీ ఛాలెంజ్, నేను చూడలేనండి, కానీ ఒక గవర్నమెంట్ హై స్కూల్కి హెడ్ మాస్టర్గా వర్క్ చేస్తున్నాను. వర్క్ చేస్తూ ఉన్నానంటే దీని వెనక ఎంతో శ్రమ ఉంటుంది. కానీ శ్రమ కంటే ముందు మనకి ఏముండాలి? సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉండాలి. ఏముండాలి? కాన్ఫిడెన్స్ అనేది ఉండాలి. కాబట్టి బై బర్త్ నేను బ్లైండ్. నేను ఈ స్థితిలో ఉన్నానంటే బికాస్ ఆఫ్ అ మామ్, మై మదర్ రాజేశ్వరి. కాబట్టి ఎడ్యుకేషన్ అందించి ఈ స్థితికి తీసుకొచ్చారు. ఐ రిప్రజెంటెడ్ ఇండియన్ బ్లైండ్ క్రికెట్ టీమ్. 2004 పాకిస్తాన్కి వెళ్ళి పాకిస్తాన్తో ఆడాము. 2006 పాకిస్తాన్లో జరిగిన 3rd వరల్డ్ బ్లైండ్ కప్ ఆడేసేసి ఫైనల్లో పాకిస్తాన్తో కూడా ఆడడం జరిగింది. 2007 ఇంగ్లాండ్కి వెళ్ళాను. ఇంగ్లాండ్తో 5-0తో ఇంగ్లాండ్ని బీట్ చేయడం జరిగింది. 2011 అగైన్ 2010 ఇంగ్లాండ్కి వెళ్ళాము, మళ్ళీ 5-0తో బీట్ చేశాము. 2011 పాకిస్తాన్ తోటి 3 వన్డేస్ 3 T20s మ్యాచెస్ కూడా ఆడడం జరిగింది. ప్రస్తుతం నేను ఆడడం లేదు, రిటైర్డ్, అంటే ఫార్మల్ రిప్రజెంటెడ్ ఇండియా యాజ్ అ వైస్ కెప్టెన్ ఆల్సో. డియర్ స్టూడెంట్స్, నేను ఒకటే చెప్తా చూడండి, ఎటువంటి పరిస్థితులైనా ఎటువంటి స్థితిలో అయినా మనకి ఏది జరిగినప్పటికీ కూడా మనం ఎప్పుడు ఎల్లప్పుడూ ఏం కోల్పోకూడదు?
మనలోని ధైర్యాన్ని కోల్పోకూడదు. మనలోని ధైర్యాన్ని కోల్పోకూడదు. ఎందుకంటే మీరు కోల్పోకుండా ఉండడానికి కోసము ఇక్కడ నిక్ విజయసిక్ గారు రాబోతున్నారు. ఎందుకంటే ఒక హ్యాండిక్యాప్డ్ని మనం చూస్తే సానుభూతి కలుగుతుంది, ఓకే. కానీ సానుభూతి కంటే ఒక మంచి అవకాశం కానీ, విజువలీ ఛాలెంజ్ కానీ, ఎటువంటి ఫిజికల్ ఛాలెంజ్ కానీ అవకాశం అందిస్తే వాళ్ళు ఉన్న స్థితి నుంచి ఉన్నత స్థితికి వెళ్ళడానికి ఎంతగా అవకాశం అనేది ఉంటుందా లేదా? కాబట్టి నిక్ విజయసిక్ని చూస్తే మనకు మంచి ఇన్స్పిరేషన్స్ వస్తుంది. కానీ ఒక్కటి మాత్రం చెప్పగలుగుతాను, డిసెబిలిటీ ఇట్స్ నాట్ ఇన్నబిలిటీ. డిసెబిలిటీ is not inability. Don't judge the disability by its visibility. Don't judge the disabilities by its visibility. మీరు నిక్ విజయ్ గారిని చూస్తే డిజబిలిటీ ఉంటుంది, కానీ ఆ విజిబుల్ చూసినప్పుడు డిజబిలిటీ మనం జడ్జ్ చేయలేం. కాబట్టి డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇట్స్ అ రియల్ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ us to listen to the great world famous renowned motivational and inspiring personality today here. Are you all happy? Are you all happy? Thank you all. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ పుష్పరాజ్ గారు. సో ఎక్కడ తగ్గకుండా తగ్గేదేలే అన్నట్టు అందరికీ కూడా మంచిగా చెప్పారు. సో మనం ఎప్పుడు ఆల్వేస్ వీ షుడ్ హ్యావ్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అనే విషయం చెప్పాలి, అంతేనా? డియర్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు పుష్పరాజ్ కదా. పుష్ప సినిమా చూసారా? నా చిన్న కొడుకు మీ నాన్న పేరు ఏంటంటే పుష్ప అంటాడు. మరి ఇంకో డైలాగ్ కూడా చెప్తాడు, ఏమని? తగ్గేదే లేదంటాడు. కాబట్టి మనకి ఎటువంటి ప్రాబ్లం అయినా కూడా మనము భయపడకూడదు. జీవితాన్ని చాలా స్మూత్గా తీసుకొని, ఛాలెంజ్గా తీసుకొని, ఛాలెంజెస్ని ఛాలెంజ్ చేయాలి. ఏం చేయాలి? ఛాలెంజెస్ని ఛాలెంజ్ చేస్తారు కదా. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈ గ్రౌండ్ లో చాలా మంది ఛాలెంజెస్ ఉన్నారా? ఉన్నారు కదా. రైట్, బాయ్, థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో ఒకసారి గట్టిగా చెప్పట్లండి ఫర్ పుష్పరాజ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ సచ్ అన్ ఇన్స్పిరేషనల్ మెసేజ్ టు అవర్ స్టూడెంట్స్. సో నెక్స్ట్ మన ముందుకి వన్ మోర్ ఇన్స్పిరేషనల్ లేడీ రాబోతున్నారు. సో షీఈస్ డాక్టర్ గ్రేస్. సో ఒకసారి తన మాటల్లోనే విందాము. సో వాట్ ఇస్ హర్ లైఫ్ ఛాలెంజెస్ అండ్ ఆల్. Good evening, Kurnool. Good evening, students. And I am Dr. Grace Celestial. నేను ద్రోణాచలం తెలుసు కదా మీ అందరికీ. ద్రోణాచలంలో ఆయుష్ డిపార్ట్మెంట్లో మెడికల్ ఆఫీసర్గా పనిచేస్తున్నాను. ఐ స్టడీడ్ ఇన్ కర్నూల్. నేను కర్నూలు స్టూడెంట్నే. నేను అంటే వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ 6 months ఓల్డ్, నా 6 months ఏజ్లో నాకు పోలియో వచ్చింది. నాకు తెలియదు అప్పుడు. అది డాక్టర్స్ కూడా దే కుడ్ నాట్ అంటే కరెక్ట్ డయాగ్నోస్ చేయకుండా రాంగ్ ట్రీట్మెంట్ కూడా జరగడం వల్ల నా బోత్ లిమ్స్ కూడా ప్యారలైజ్ అయిపోయినాయి. ఈవెన్ వన్ హ్యాండ్ కూడా, ఈ రైట్ సైడ్ కూడా ప్యారలైజ్ అయింది. కానీ తర్వాత బై గాడ్స్ గ్రేస్ ఈ చెయ్యి మాత్రం పనిచేస్తుంది. నేను రెండు కాళ్ళకి అబౌట్ 20 kgs ఆఫ్ క్యాలిపర్ 2 చేతుల్లో 2 సంకల్లో క్రచెస్ వేసుకొని నేను సెయింట్ జోసెఫ్ గర్ల్స్ స్కూల్లో స్టెప్స్ ఎక్కి స్కూల్కి వెళ్ళేదాన్ని. ఆ తర్వాత స్కూల్ అయిపోయిన తర్వాత కోల్స్ కాలేజ్లో చదివాను నేను బైపీసీ. నాకు అప్పుడు బైపీసీ అని ఎందుకు తీసుకున్నాను అని అంటే, మా ఇంట్లో మా బ్రదర్ ఇన్లా ఆయన ఒక ఈఎన్టీ స్పెషలిస్టు. ఆ టైంలో నాకు తెలియదు నేను ఒక డిజేబుల్ పర్సన్ని, నేను చేయగలనా, ప్రాక్టికల్స్ చేయగలనా, నేను చదవగలనా అని నాకు తెలియదు. కానీ అదొక ఇన్స్పిరేషన్. ఐ షుడ్ బికమ్ ఏ డాక్టర్. నేను డాక్టర్ కావాలనుకున్నాను. సో నేను చదివాను. నేను కోల్స్ కాలేజ్లో చదివినాను. నేను 2 క్రచెస్ చేసుకొని నేను టైట్రేషన్స్ చేసేదాన్ని. 2 క్రచెస్ చేతి మధ్యలో ఆ బిరెట్ పెట్టుకొని నేను నడిచి కాలేజ్ లెక్చరర్ దగ్గరికి వెళ్ళేదాన్ని. సో ఇది అయిపోయిన తర్వాత నేను ఎంసెట్ రాశాను.
ఎంసెట్లో నన్ను డిస్క్వాలిఫై చేసినారు కౌన్సిలింగ్లో. అప్పట్లో ఈ ఫిజికలీ ఛాలెంజ్ రిజర్వేషన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసేవాళ్ళు కాదు. సో అప్పుడు ఏమైందంటే నేను నెక్స్ట్ ఏంటి నన్ను అంటే క్రచెస్ తీసేసి నడవమంటున్నారు కౌన్సిలింగ్లో. సో ఐ కుడ్ నాట్ గో త్రూ దట్. నెక్స్ట్ వెంటనే నేను ఆయుష్ దానికి అప్లై చేసుకున్నాను. అక్కడ ఏమైందంటే అక్కడ కూడా డిస్క్వాలిఫై చేసినారు. బట్ సమ్హౌ మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ మేము కాలేజ్లో చేసుకుంటాము, ఆ అమ్మాయి సీట్ ఆ అమ్మాయికి ఇవ్వమని ఒకసారి ఉండబట్టి నేను మెడిసిన్ చేయగలిగాను. 5.5 years కోర్సు హైదరాబాద్లో. మీరు నమ్మరు, నాకు అప్పుడు వీల్ చైర్ లేదు. మా పేరెంట్స్ నాకు మరి ప్రొవైడ్ ఎందుకు చేయలేదు నాకు తెలియదు. కానీ ఆ క్యాలిపర్ వేసుకొని 5.5 years మార్నింగ్ 6 o'clock నేను క్యాలిపర్ వేసుకుంటే మళ్ళీ ఈ నైట్ 10 o'clock నేను ఇప్పదీయాలి. అవి వేసుకొని నేను బాత్రూంలో స్నానం చేయడానికి లోపలికి బాత్రూంలోకి వెళ్ళి నేను ఆ క్యాలిపర్ విప్పి అక్కడ సోప్ బాక్స్కి నా క్యాలిపర్ తగిలిచ్చి స్నానం చేసి మళ్ళీ క్యాలిపర్ వేసుకొని నేను అట్లా 5.5 years నేను హైదరాబాద్లో చదివాను. తర్వాత నేను అక్కడ కాలేజ్కి హాస్పిటల్స్కి క్లినికల్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ క్లినికల్స్కి మా కాలేజ్ ఈఎస్ఐలో ఉంటుంది. ఈఎస్ఐ అంటే ఎర్రగడ్డ ప్లేస్లో ఉంటుంది. మా హాస్పిటల్ క్లినికల్స్ వచ్చేసి చార్మినార్. ఇట్స్ నియర్లీ 12 to 13 kilometers. ఆ ట్రాఫిక్లో నేను ట్రైవీలర్ నడుపుకుంటే వెళ్ళిపోయేదాన్ని. మార్నింగ్ 8 o'clock నేను స్టార్ట్ చేస్తే 9 o'clock నేను క్లినికల్స్ అటెండ్ అయ్యేదాన్ని. మళ్ళీ మధ్యాహ్నం వచ్చి కాలేజ్కి వచ్చి నేను అటెండ్ అయ్యేదాన్ని. సో అది అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ నేను ఐ వాజ్ అపాయింటెడ్ యాజ్ ఎ మెడికల్ ఆఫీసర్ ఇన్ ఆయుష్ డిపార్ట్మెంట్. నేను 2004లో నాది అయిపోయింది. 2006లో నాకు జాబ్ వచ్చింది. సో ఐఎమ్ సో నేను ఒకటే లైఫ్లో ఏంటంటే బులియింగ్ నేను ఫేస్ చేశాను, అవమానాలు ఫేస్ చేశాను. కానీ ఒకటి నేను నమ్మింది ఏంటంటే నేను తప్పు చేయలేదు. నువ్వు తప్పు చేస్తేనే నువ్వు సిగ్గుపడాలి. వెన్ యు ఆర్ నాట్ డూయింగ్ రాంగ్, వై షుడ్ యూ ఫీల్ ఫర్ దట్? మనం కరెక్ట్గా ఉన్నప్పుడు మనం లైఫ్లో ఎప్పుడు కూడా వెనక్కి చూడాల్సిన పనే లేదు. నేను హైదరాబాద్లో కాలేజ్ నడుపుతుంటే నా స్కూటీ నడుపుకుంటే నేను వెళ్తా ఉంటే నన్ను పక్క నుంచి కామెంట్ ఏమొచ్చిందంటే, ఇస్ లడ్కీకో పావు అచ్చాయతో ట్విన్ సిటీస్కో పాల్దేరే అన్నారు. సో ఇట్లాంటి కామెంట్స్ అన్నీ నేను పే చేసినాను. కానీ మరి ఈరోజు మీ ముందు నిలబడడానికి మీరు ఎప్పుడు కూడా స్టూడెంట్స్ నెవర్ గివ్ అప్. మనం తప్పు చేస్తేనే మనము ఎవరికైనా కూడా మన తల వంచాలి. లేనప్పుడు మనం ముందుకెళ్ళాలి. తప్పులు జరుగుతుంటాయి, వాటిని సరిదిద్దుకొని మనం ముందుకెళ్ళిపోవాలని మీ అందరికీ నా యొక్క బ్లెస్సింగ్స్, మీ ఆల్ ద బెస్ట్ చెప్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. బాబు పోలీసు వారి విజ్ఞప్తి, బాబు అక్కడ దిగలమ్మా. ఆ ఎల్ఈడి స్క్రీన్స్ మీద నిలబడినారు అక్కడ అందరూ. కొద్దిగా వాళ్ళకి జాగా ఇవ్వాలి. కొద్దిగా అంత కరెంట్ సప్లై ఉంటుంది. చిన్న పొరపాటు జరిగినా కూడా ప్రాణానికి నష్టం. దూరం జరగండి. ఆ ఎల్ఈడి స్క్రీన్స్ దూరం జరగండి అక్కడ. బాబు వాలంటీర్స్ చూపించండి, కొద్ది దూరం జరగమని చెప్పండి వాళ్ళకి. మీ ఇద్దరు కొద్ది దూరం జరగమని చెప్పండి. కొద్దిగా దూరం జరగమని చెప్పండి. ఇక్కడ కూడా కొద్దిగా ఈ బ్యారికేడ్స్కి కొద్దిగా దూరం ఉండండి దయచేసి. అందరూ బ్యారికేడ్స్కి దూరం ఉండండి. ఇక్కడ మన స్టాఫ్, బాబు పోలీసులు కొద్దిగా అక్కడ ఈ సెంటర్లో వచ్చినప్పుడు కొద్దిగా జాగ్రత్త చూసుకోండి. ఎన్సీసీ క్యాడెట్స్ మీరు కూడా కొద్దిగా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ 1 hour కొద్దిగా యాక్టివ్గా ఉంటే ఇప్పుడంతా మన ప్రోగ్రామ్ సాఫీగా స్టార్ట్ అయిపోతుంది. ఇది ఒక డీసెంట్ ప్రోగ్రామ్ బాబు, ఇది మోటివేషనల్ ప్రోగ్రాము. దయచేసి ఈ డ్రోన్ కెమెరాస్ వస్తుంటాయి పోతుంటాయి, దాని గురించి మీరు ఆలోచన చేయకుండా మన చీఫ్ గెస్ట్ సార్ చెప్పే వర్డ్స్, ఆ లైఫ్ స్టోరీ దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. ఇక్కడ ఎంత బాబు రే, ఆ చైర్లు పక్కన పెట్టండి, ఆడే పెట్టండి అమ్మా. చైర్లు ఆడే పెట్టండి, కొద్ది గ్యాప్ పెట్టండి అమ్మా. ఆ బ్యారికేడ్స్కి గ్యాప్ పెట్టండి. బ్యారికేడ్స్కి ఒక 2 అడుగులు దూరం ఉంటే చాలు, మీరు ఎక్కువ వద్దు. బ్యారికేడ్స్కి 2 అడుగులు దూరం ఉంటే చాలు. ఇక్కడ అమ్మాయిలు అంతా రైట్ సైడ్ రావాలా, మీరు లోపల రావాలి, పంపించాలి. వాలంటీర్స్, ఎన్సీసీ క్యాడెట్స్ ఇక్కడ అందరూ పంపించేయండి అమ్మా. ఇట్లా అందరూ వచ్చేయమండి, అమ్మాయిలు అంతా వచ్చేయండి అమ్మా. ఇట్లా ఇక్కడ
బ్యారికేడ్ మీద ఉన్న వాళ్ళని దయచేసి రండమ్మా, ఇట్లా లోపలికి రండి. చాలా మంది పిల్లలు ఈ సినిమా థియేటర్ అనుకుంటున్నారు ఏమో, ఆ చైర్లు గిల్లు ఎరిగొడుతున్నారు. డ్రోన్ కెమెరా దానికి మీ గురించే పెట్టినది బాబు. ఇప్పుడు చైర్ ఎరిగొడితే రేపు ప్రాబ్లం అవుతుంది కదా, మళ్ళా డ్రోన్ కెమెరాలో వస్తుంది. అది ప్రతి ఒక్కరి మీద ఉంది. ప్రతి పోల్ మీద, ప్రతి ఫ్లడ్ లైట్లోనూ కెమెరాస్ ఉన్నాయి. దయచేసి అది అర్థం చేసుకుంటే చాలనుకుంటున్నాను. మనం వచ్చినది ఒక డీసెంట్ ప్రోగ్రామ్కి వచ్చినాము, ఒక మోటివేషన్ ప్రోగ్రామ్కి వచ్చినాము అనేది మర్చిపోకుంటే చాలు. అలాగే ఈ ప్రోగ్రామ్కి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి మా విజ్ఞప్తి ఏమంటే, మీ సెల్ ఫోన్స్, బంగారు ఆభరణాలు, ఆ గొలుసులకు జాగ్రత్త చూసుకోండమ్మా. ఆ తోపులాటలో, ఆ ముందర వెనక తోపులాటలో చిల్లర దొంగలు ఉంటారు, కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. ముఖ్యంగా ఈ ఎల్ఈడి స్క్రీన్స్ దగ్గర దయచేసి డిస్టెన్స్ పాటించింది. అదొక్కటే కొద్దిగా ప్రాబ్లమాటిక్ ఉంది, అది దాని వెనకలది. అక్కడ రాకుండా చూసుకోవాలి. వాలంటీర్స్ బాబు చేయొత్తమ్మా, నువ్వు బ్లాక్ షర్ట్ వైట్ షర్ట్ మీరు చేయొత్తండి. ఓకేనా? మీదంతా క్లియర్ ఉంటే చేయొత్తండి, లేకుంటే చెప్పండి. క్లియర్ ఉందా? మీ చుట్టుపక్కల క్లియర్ ఉంటే చేయొత్తండి. ఓకే, వెనకలది కూడా చెప్పాలా, ఎందుకంటే ఒక్క ఇద్దరు ముగ్గురు కరెంట్ షాక్ తగిలితే ఇంత పెద్ద ప్రోగ్రామ్ ఇంత బాగా ఆర్గనైజ్ చేసినారు. ఆర్గనైజర్కి ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాము. కానీ అక్కడ ఏ చిన్న ఇబ్బంది జరిగినా కూడా చాలా బాధ ఉంటుంది. దయచేసి అక్కడ ఎల్ఈడి స్క్రీన్స్ దగ్గర కరెంట్ షాక్ తగిలితే అది దయచేసి అర్థం చేసుకోండి. ఈ కరెంటు పోల్స్ దగ్గర కూడా దూరం జరగండి. ప్లీజ్ కంటిన్యూ అమ్మా. సో దయచేసి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు చెప్పిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్ని ఫాలో అవుతారు అనుకున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో నెక్స్ట్ లెట్ మీ ఇన్వైట్ సునీల్ రాబర్ట్ గారు. సో సునీల్ రాబర్ట్ గారు చెప్పాలంటే, సో లెట్ మీ ఇంట్రడ్యూస్ హిమ్ టు ఆల్. Sunil Robert Uppala is an author, motivational speaker, and renowned corporate leader who worked in India, UK, and USA. He is the only Indian to win the prestigious Steve Award for Communications recently in March 2023. He also got a Guinness Book of World Record medal for finishing the top 6 marathons in the world. He is from Hyderabad and a proud Telugu NRI, making a difference in the lives of thousands of IT people and also youth. So let's give a huge round of applause and invite Sunil Robert Uppala onto the stage, please. So can we have a huge round of applause? Thank you. Check. Namaste, Kurnool. రాయలసీమలో టైగర్స్, సీమ సింహాలు అంటారు కానీ లెట్స్ ట్రై దట్ అగైన్. నమస్తే Kurnool. That's much better. We are one step away from listening to our beloved chief guest Nick Vujicic. ఒకే ఒక్క స్పీకర్ ఉన్నాడు తన మధ్యన మన మధ్యన. కానీ ఈ స్పీకర్ గురించి మీకు ఎందుకు షేర్ చేస్తున్నానంటే, నేను చెప్పబోయే వ్యక్తి మీలాగా నాలాగా చాలా సింపుల్ మోడెస్ట్ ఫ్యామిలీ నుంచి పైకొచ్చి, వాళ్ళ ఫాదర్ యాక్చువల్లీ రిక్షా పుల్లర్ అన్నమాట. 4 అబ్బాయిలు, ఏమీ లేని కుటుంబంలోంచి వచ్చి ఆ అబ్బాయి పరిశ్రమతో, కృషితో బాగా చదివి డాక్టర్ అయ్యాడు. డాక్టర్ అయినాక చాలా మందికి ఎలా ఉంటుందంటే, డాక్టర్ అయితే 2 చేతుల సంపాదించేద్దాము అన్నట్టు ఉంటుంది. కానీ ఈ వ్యక్తి ఏం చేశాడంటే, విదేశాలకు వెళ్ళి జమైకా అనే ప్రదేశంలో సెటిల్ అయ్యాడు. మీకు క్రిస్ గేల్ గురించి తెలుసా? బ్యాట్స్మెన్. So Chris Gayle is from Jamaica. Do you know who else is from Jamaica? The world's fastest man. Evaru? Usain Bolt is also from Jamaica. So ఈ జమైకా అనే ప్రదేశంలో ఈ వ్యక్తి, ఆయన సతీమణి గారు, వీళ్ళిద్దరు కలిసి వాళ్ళ వైద్య వృత్తిలో ఉండి, while they are working and making money, they started 2 organizations. ఆశీష్
కమ్యూనిటీ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ అని ఒక ఆర్గనైజేషన్ స్టార్ట్ చేసి వేల మందికి, పర్టికులర్లీ డ్యూరింగ్ కోవిడ్, అక్కడ జమైకాలో ఎంతో మందికి వైద్య సదుపాయాలు కల్పించారు. బీద పిల్లలకి విద్యా సదుపాయాలు కల్పించారు. అట్లాగే అబుల్ కలాం ఫౌండేషన్ అని స్టార్ట్ చేసి 600 మంది విద్యార్థులని ఇక్కడ మన రాష్ట్రంలో తెలుగు పిల్లలకి విద్యను అందిస్తున్నాడు. ఆయనను చూస్తే మీరు అసలు అరే ఈయన ఇంత సింపుల్గా ఉన్నాడు, ఇన్ని అచీవ్మెంట్స్ చేశారా అనుకుంటారు. అయితే మన రాష్ట్రపతి రామ్నాథ్ కోవింద్ గారు ఉన్నప్పుడు, ఆయన జమైకా వెళ్ళినప్పుడు ఆయన స్పీచ్లో హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ముందు స్పీచ్లో ఏమని చెప్పాడంటే, ఐ మెట్ వన్ యంగ్ కపుల్, వాళ్ళు తెలుగు వాళ్ళు అని ఆయన స్పీచ్లో ఈయన గురించి అభినందించారు. నాకు ఆ మాటలు విన్నప్పుడు ఏం గుర్తొచ్చిందా తెలుసా? ఏ దేశం ఏగినా దాని తర్వాత ఏంటి, ఎందుకు ఆలిడినా, ఏ పీఠం ఎక్కినా పొగడరా నీ తల్లి, నిలపరా నీ జాతి. ఈ అబ్బాయి చేసింది అదే, ఈ డాక్టర్ గారు చేసింది అదే. సో ఆయన చేసిన వర్క్ అంతా వీడియోలో మీరు చూస్తూనే ఉన్నారు. సో ఆయన 2 మాటలు మనతో షేర్ చేయాలని ఆశిస్తున్నాడు. మన కంట్రీని, మన తెలుగు రాష్ట్రాన్ని, మన తెలుగు భాషని ఎంతగానో వరల్డ్ స్టేజ్ మీద మనందరినీ గర్వించదగ్గ విషయం చేసినందుకు లెట్స్ ఆల్ పుట్ అవర్ హ్యాండ్స్ టుగెదర్ లౌడ్లీ and applaud this young Dr. Nagendra Babu Chandolu. Dr. Babu. Kurnool. Good evening. Once more. ఓకే, నేను మాట్లాడబోయే ముందు ఒక చిన్న వీడియో ప్లే చేస్తాను. త్వరగా ఆ వీడియో చూసిన తర్వాత నేను మీరు మాట్లాడతాను. ఓకే, లెట్స్ ప్లే. నిరుపేదలు కడుపు నిండా భోజనం చేసేలా చేయూత, ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం అంటూ వైద్య శిబిరాలు, మనం బాగుండాలి, మన చుట్టూ ఉండేవారు క్షేమంగా ఉండాలనే మంచి మనసు, జన్మభూమి రుణం తీర్చుకోవాలన్న ఆశయంతో నిత్యం సమాజహితం కోరుతుంటారు ఆ డాక్టర్. వైద్యుడిగా విదేశాల్లో సేవలందిస్తున్న తెలుగు నేలపై చేసే పనులు తనకు ఎంతో ఆనందాన్ని ఇస్తాయంటున్నారు మన గుంటూరు జిల్లావాసి డాక్టర్ చందోలు నాగేంద్రబాబు. వృత్తిరీత్యా జమైకాలో నివాసం ఉంటున్నప్పటికీ ఏపీ, తెలంగాణలో ఎన్నో సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తుండటం అభినందనీయం. గుంటూరు జిల్లా నగరం మండలం బోరమాదిగ పల్లెకు చెందిన చందోలు దేవదాసు సుభాషిణిల తనయుడు డాక్టర్ చందోలు నాగేంద్రబాబు 1989 ఆగస్టు 26వ తేదీన జన్మించారు. ఆయన ప్రాథమిక విద్య అంతా శాంతినికేతన్ స్కూల్లో జరిగింది. తరువాత మద్దిరాల నవోదయ గురుకుల పాఠశాలలో 6 నుంచి 10వ తరగతి వరకు విద్యను అభ్యసించారు. ఎంఎంపీ జూనియర్ కాలేజ్లో ఇంటర్ తరువాత కుటుంబ సభ్యులు, సోదరుల సహాయంతో చైనాలో మెడిసిన్ కంప్లీట్ చేశారు. చైనా నుంచి జమైకాకు వెళ్లిన ఆయన 2014వ సంవత్సరం నుంచి డాక్టర్గా సేవలందిస్తున్నారు. చిన్నతనం నుంచే చదువుతో పాటు ఎంతో అనుకోవగా ఉండేవారు నాగేంద్రబాబు. ఎన్నో కష్టనష్టాలను ఎదుర్కొన్న ఆయన డాక్టర్గా సేవలు అందిస్తూనే పలు సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు. పేదలకు అండగా నిలవాలనే లక్ష్యంతో ఆశీష్ కమ్యూనిటీ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ను స్థాపించారు. 2018వ సంవత్సరం నుంచి ఈ ఆర్గనైజేషన్ ద్వారా పలు సేవలను అందిస్తున్నారు. నవంబర్, డిసెంబర్ నెలల్లో ఈ సంస్థ తరపున పేదలకు నిత్యావసర సరుకులు అందించడంతో పాటు వైద్య సేవలు కూడా అందిస్తున్నారు. పలు ప్రాంతాల్లో ఉచితంగా మెడికల్ క్యాంపులు నిర్వహిస్తున్నారు. విద్యతోనే ఏదైనా సాధించవచ్చనే నమ్మకంతో అందరికీ చదువును అందించాలని డాక్టర్ నాగేంద్రబాబు భావించారు. ఇందులో భాగంగానే సుమారు 21 ప్రాంతాల్లో అబ్దుల్ కలాం తెరీసా సేవా సొసైటీ పేరు మీదుగా గ్రామీణ నిరుపేద విద్యార్థులకు ఆర్థికంగా,
అండగా ఉంటూ వారిని విద్యావంతులుగా తీర్చిదిద్దుతున్నారు. ఒక్క జమైకోలోనే కాకుండా ఏపీ మరియు తెలంగాణలోని యువత కోసం ప్రత్యేకంగా ఓ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. యువత చెడు మార్గంలో నడవకుండా వారికి ఉజ్వల భవిష్యత్తు ఉండేలా దిశానిర్దేశం చేస్తున్నారు. మహానీయులు మదర్ తెరిసా, అబ్దుల్ కలాంల స్ఫూర్తితో అబిల్ కలాం తెరసా పేరుతో 2021లో సేవా సంస్థను స్థాపించి భారతదేశంలోని పలు రాష్ట్రాల్లో పేదలకు సేవలను అందిస్తున్న నాగేంద్రబాబు మన తెలుగువారి సంక్షేమానికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగానే ఏపీ, తెలంగాణ ప్రాంతాల్లో విద్యార్థులు, నిరుపేదలకు విద్య, వైద్యం అందించడం గర్వకారణం. నిరుపేద కుటుంబం నుంచి ఉన్నత స్థాయికి చేరి తన మూలాలు మర్చిపోకుండా జన్మభూమికి నాగేంద్రబాబు చేస్తున్న సేవలు 10 మందికి ఉపయోగపడటం పట్ల ఆయన తండ్రి దేవదాసు ఎంతో ఆనందం వ్యక్తం చేసి కుమారుడిని మరింతగా ప్రోత్సహిస్తున్నారు. గత భారత రాష్ట్రపతి రామ్నాథ్ కోవింద్ జమైకా పర్యటనకు వెళ్లిన సందర్భంలో అక్కడ డాక్టర్ నాగేంద్రబాబు స్థాపించిన జమైకా ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ గార్డెన్ ప్రారంభించారు. ఆయన అందిస్తున్న సేవలను రాష్ట్రపతి కొనియాడారు. అంతేకాదు, జమైకాలో నాగేంద్రబాబు ఇప్పటి వరకు చేసిన సేవా కార్యక్రమాలకు అక్కడి ప్రభుత్వం ఆయనను సత్కరించడంతో పాటు పలు అవార్డులు, పురస్కారాలను అందించింది. తెలుగువాడిగా మన ప్రాంతానికి సేవలు అందిస్తూనే విదేశాల్లో పేదలకు అండగా నిలవడం మనందరికీ గర్వకారణం. మెరుగైన సమాజం కోసం మన వంతు బాధ్యతగా నాగేంద్రబాబును అభినందిద్దాం. మన తెలుగువారైన డాక్టర్ నాగేంద్రబాబు గురించి గత రాష్ట్రపతి రామ్నాథ్ కోవింద్ గారు ఏమన్నారో విందాం. Friends, when our contribution from India or within Jamaica, those who are Indians and living in Jamaica. Now this evening I was just talking to you about the event of Botanical Garden. There also we were privileged to inaugurate one gazebo, and you will be happy to know that the construction of gazebo has been contributed by our Indian friends, our Indian doctors. These two couples, they are sitting on the front. They are the persons, they are Telugu people, and we feel proud of not only them but all of you. You are also contributing to Jamaica in your own way. This is me. This is me. గుడ్ ఈవినింగ్ ఆల్. ఎవ్రీబడి లైక్ ఇట్? అందరికీ నచ్చిందా? రైట్. నేను అది చేశాను అంటే నేను ఒక్కటే చేశాను. నేను నిరుపేద కుటుంబంలో పుట్టిన మా నాన్న ఒక రిక్షా కార్మికుడు. రెక్కాడితేనే డొక్కాడని వయసులో ఉన్న మా కుటుంబంలో మా నాన్నగారు ఒక్క విషయం గురించి ఆలోచించారు. తనకి ఏమీ చదువు రాదు. చదువు రాకపోతే తను ఒక ప్రెసిడెంట్గా అయినప్పుడు సంతకం పెడతాం కూడా రాకపోతే ఆయన ఆలోచించి, నీ చదువు రాకపోతే నేనేం చేస్తున్నానో నాకే తెలియదు, ఎన్నో కోల్పోతున్నాను, అటువంటి బాధ మా పిల్లలకు ఉండకూడదు, భావి తరాలకు ఉండకూడదని ఆలోచించి మా తండ్రి గారు మమ్మల్ని, నలుగురు అన్నదమ్ముల్ని, 2 అక్కల్ని అందరినీ చదివించారు. చదివించేటప్పుడు ఒక్కటే చెప్పారు, మీరు ఏం చదువుతున్నారో నాకు తెలియదు, మీరు చదువుకుంటే రేపు దేశానికి ఉపయోగపడితే అదే మీరు నాకు ఇచ్చే గౌరవం అని చెప్పిన మాకు మా నాన్న నేర్పిన పాఠాలు. ఆ రోజున ఎంతో మీరు ఏవిలో చూశారు. ఆ రోజున మేము ఎంతో కష్టపడి ఆ రోజున గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో రిసోర్సెస్ ఎంత తక్కువగా ఉన్నా అక్కడి నుంచి నవోదయ స్కూల్స్ అని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్కి వెళ్ళి అక్కడ మేము చదువుకుని పైకి ఎదగటం అనేది జరిగింది. ఓకే, సో అన్ని కష్టాలు పడుతూ మేము పైకి వచ్చినప్పుడు నేను మీకు ఒక్క విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నాను. జీవితంలో 2 చాలా ముఖ్యం. 1 విద్య, 2 ఆరోగ్యం. ఈ 2 విద్య అనేది ఉంటే మీకు విజ్ఞానం వస్తుంది. విజ్ఞానం వస్తే మీ పేదరికాన్ని ఎంతో దాటవేస్తుంది. మీరు మీ తల్లిదండ్రులు ఇక్కడ ఉంటే నేను ఒకటే చెప్తున్నాను, మీ పిల్లల్ని స్కూల్కి పంపించండి. ఈ రోజున ఏ సమస్యలున్నా కానీ
చదువు అనేది ఉంటే చదువు ద్వారా ఎంత పావర్టీనైనా కానీ ఎంత పేదరికాన్నైనా మనం నిర్మూలించవచ్చు. నేను నిజంగా గర్వపడి చెప్పగలిగేది ఏంటంటే ఈ ఆంధ్ర స్టేట్లో ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో నెంబర్ 1గా విందన్నప్పుడు నేను ఎంతో గర్వపడ్డాను. ఎందుకంటే థ్యాంక్ యూ సీఎం సార్, మీరు ఒక ఆంధ్ర స్టేట్లో ప్రతి ఒక్క పిల్లవాడి భవిష్యత్తు గురించి ఆలోచించి ఇంతవరకు ప్రపంచ దేశంలో ఏ ఒక్క నాయకుడు కూడా ఒక చిన్న పిల్లాడి గురించి ఆలోచించిన వాళ్ళు లేరు. అటువంటి వారు ఈ రోజు పిల్లలు మీకు ఈ రోజు ఉన్న అవకాశాలు ఎంతో మెండుగా ప్రతి ఒక్కటి అందుతున్నాయి. వీటిని ఒక్క విషయం చెప్తున్నాను, జీవితం అనేది ఎవరికి విజయం రాదు, అవకాశాలు మాత్రమే వస్తాయి. అవకాశాన్ని మీరు శక్తిగా చేసుకుని ఆ శక్తిని మీరు విజయంగా మార్చుకోవడం అది మీ బాధ్యత. విజయాలు అవకాశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి అవకాశాన్ని బట్టి చూసుకోండి. అలాగే ఆరోగ్యం, నేను డాక్టర్ను కాబట్టి ఈ విద్య వైద్యం అనే రెండాట్ల మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేశాను. అదేవిధంగా వైద్యంలో ఇప్పుడు స్టేట్ గవర్నమెంట్ చేస్తున్న యాక్టివిటీస్లో హెల్త్ క్లినిక్స్ అది నిజంగా మంచిది, ప్రతి ఒక్కరు వినియోగించుకోండి. అది రియల్లీ గుడ్ ఇనిషియేటివ్. నేను ఎన్నో దేశాల్లో ఉన్నాను, చైనాలో ఉన్నాను, వేరే దేశాల్లో ఉన్నాను. ఎక్కడా లేని రిసోర్సెస్, ఎక్కడా లేని మంచి వ్యవస్థ ఒక ఎడ్యుకేషన్ అండ్ హెల్త్లో ఇక్కడ దొరుకుతుంది. ఆ రెండింటిని మీరు వినియోగించుకోండి. నేను మిమ్మల్ని ఈరోజు ఒక్కడే కోరుకున్నాను. నేను జమైకా నుంచి వచ్చాను. ఈ ఈవెంట్లో నేను భాగ్యస్వామి కావడానికి నా ఎయిమ్ ఒక్కటే. నేను ఎన్నో డబ్బులు సంపాదించవచ్చు, దాచుకోవచ్చు, కానీ నా వల్ల సమాజానికి ఎంతో కొంత న్యాయం జరగాలి. కనీసం ఇక్కడ ఉన్న లక్షల మందిలో ఒక్కరిని నేను ఇన్స్పైర్ చేయగలిగితే చాలు. ఆ ఒక్కరే మరొక నికార్ అవుతారు, ఆ ఒక్కరే మరొక పెద్ద అంబేద్కర్ అవుతారు, ఆ ఒక్కరే మరొక పెద్ద వ్యవస్థగా మారి కొన్ని లక్షల మందిని మార్చేవుతారు. అది ఒక్క ఎయిమ్తోనే నేను ఈరోజు వచ్చాను, ఏ ఒక్కటి కాదు. ఎందుకంటే అన్నయ్య చెప్పారు ఇప్పుడే, ఏ దేశం ఎగినా, ఎందుకాలిడినా, ఏ పీఠం ఎక్కినా పొగడరా నీ తల్లి ప్రేమ భారతిని, నిలుపరా నీ జాతి నిండు గౌరవము. మన తెలుగు జాతి నిండు గౌరవాన్ని నేను నిలిపాను. పిల్లలు మీరు నిలుపుతారా? ఇంకొకసారి వెరీ గుడ్. మీరు మీ అవకాశం ఇచ్చిన కర్నూలు ప్రజలందరికీ హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకున్నాను. ఈ ఈవెంట్లో మోస్ట్ ఇన్స్పిరేషనల్ పీషన్ నిక్ గారు రావటం, వారి జీవితం మనకు ఎంతో స్ఫూర్తిదాయకం కావటం, అటువంటి నేను కూడా భాగస్వామి కావటం ఎంతో ఆనందిస్తున్నాను. ఇదే విధంగా ఈ స్టేజ్ మీద నుంచి నేను చెప్తున్నాను, ప్రతి ఒక్కరూ ఎంతో సహకరించారు. పోలీసు వారు, గవర్నమెంట్ వారు, ప్రతి ఒక్కరికి చేతులెత్తి దండం పెడుతున్నాను. అదేవిధంగా లాస్ట్ బట్ లాస్ట్ నీస్, ప్రతి ఒక్క మగవాడి విజయం వెనుకాల ఒక ఆడది ఉంటుందన్నది నిజం. అలాగే నాతో పాటు నా భార్య కూడా డాక్టర్, తను కూడా నాకు ఎంతో సపోర్ట్ చేస్తూ నన్ను ఎంతో ముందుకు నడిపిస్తూ నేను తీసుకున్న ప్రతి డెసిషన్లో ముందుకు పోతూ నడిపిస్తున్నారు నా కుటుంబం. వాళ్ళందరికీ నేను థ్యాంక్ యూ చెప్తున్నాను. కర్నూల్ ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. So thank you so much, sir. So next, వాళ్ళ లైఫ్లోని ఛాలెంజెస్ ఓవర్కమ్ చేసామంటూ సో మన ముందుకి ఒక ఇన్స్పిరేషనల్ స్టోరీతో వస్తుంది. సో బియూలా, లెట్ మీ కాల్ అపాన్ బియూలా ఆన్ టు ద స్టేజ్. Good evening, one and all. This is our Beulah Road studying 10th standard in Bright Stars High School, Aiza, Jogolamba, Gadwal district. Now I am going to recite the lesson Attitude is Altitude from 10th class English reader. Attitude is altitude. Imagine having no arms to stretch in the morning to help you scratch that itch, to allow you to wrap your arms around your loved ones. Imagine having no legs to kick pebbles down the street, to walk or run to bicycle or skateboard, or get you from point A to point B. Then, imagine both at once, which is what Nick Vujicic has faced his whole life. Have you heard something like this before? Nick Vujicic was born with no arms and legs, but he doesn't let the details stop him. The brave 26-year-old, who is mainly a torso, plays football and golf, swims and surfs, despite having no limbs. Nick has a small foot on his left hip, which helps him balance and enables him to kick. He uses his one foot to type, write with a pen, and pick things up between his toes.
I call it my chicken drumstick. Joker Nick, who was born in Melbourne, Australia, but now lives in Los Angeles. I'd be lost without it. Due to his faith as an evangelical Christian, Nick has chosen to remain a virgin until marriage. He's very modest, but he gets marriage proposals from women all the time, said Nick's friend and publicist Steve Appel from Los Angeles. He would love to get married and start a family, but he's waiting for the right girl to come along. Water sports aren't Nick's only thing. He also plays golf with a club tucked under his chin and is a huge fan of the English Premier League. Nick's parents decided not to send him to a special school, a decision he said was very hard for him, but which may have been the best decision they could have made for him. When Nick was born, his father was so shocked that he left the hospital room to vomit. His distraught mother couldn't bring herself to hold him until he was 4 months old. His disability came without any medical explanation, a rare occurrence called phocomelia, and Nick and his parents spent many years asking why this cruel trick would happen to them. My mother was a nurse and she did everything right during pregnancy, but she still blamed herself, he said. Nick's father was a computer programmer and he taught his little son how to type with his little toe. His mom invented a special plastic device that meant he could hold a pen and pencil. Despite the risk of being bullied, his parents insisted Nick on attending mainstream school. It was the best decision they could have made for me, adds Nick, who later achieved a degree in financial planning and real estate. At age 10, Nick tried to drown himself in the bath, but luckily the attempt was unsuccessful. I felt there was no purpose when you lack purpose and strength. When I was 13, I read a newspaper article about a disabled man who had managed to achieve great things and helped others, said Nick. I realized why God had made us like this, to give hope to others. It was so inspirational to me that I decided to use my life to encourage other people and give them the courage that the article had given me. The problems in our life are there to run us over. They are there to strengthen us. And once I was in a car and a girl at traffic lights was looking at me interestingly. So I decided to do a 360-degree spin in the car seat to freak her out. Her face was like, oh, what is going on? And she sped off really quickly. And Nick began to travel the world, and in 2008 he went to Hawaii and met surfing master Bethany Hamilton, who had her arm bitten off by a shark. She was amazing, said Nick. She taught him how to surf. He was terrified at the first, but once he got up there, it felt absolutely fantastic, and he got some waves pretty well. Nick began to learn how to do the 360-degree spin on his boat, a feat that got him on the cover of Surfer magazine within 48 hours. If I fail, I try again and again and again and again. If you fail, are you going to try again? The human spirit can handle much worse than we realize. It matters how you are going to finish. Are you going to finish strong? If I can encourage just one person in this world, then the job in this life is done, said Nick. Thank you. So thank you so much, Beulah, for sharing. So next I would like to invite Manisha Sultana onto the stage to share her inspirational story. Introduce with your name as well as what are you studying. Good evening everyone. I am Manisha Sultana from 10th grade, studying in Sri Vidya Sai English Medium High School from Madikera. So I am from a poor family and I came here to talk about a self-confidence as taking my main theme. So I was interested in playing cricket, and when I don't know how to play cricket, I decided that I have to believe myself. So I believed myself and I started working very hard, and with my self-confidence, now I am playing a district level cricket matches, and I am proud to say that my PT sir, Bhaskar sir, and my school management principal Ma'am Sunta madam and correspondent sir, Madhav sir helped me and supported me a lot, and I want to thank them
from bottom of my heart. So I wanted to say that just believe in yourself. If you not believe in yourself, then who will believe you? So just believe yourself and start working hard, and I hope you will believe in yourself and achieve your goals. Thank you for giving this golden opportunity. So thank you so much. Seems you have to become a sports champion, right? You wish to become. Thank you so much and all the best. So now I'd like to invite Pazana onto the stage to share her story with you all. So can we give a huge round of applause to all the girls who have shared their stories? Good evening to everyone. I am Farzana from 10th grade studying in Sri Vidya Sai English Medium High School from the village of Madikera. So I am feeling very happy because I am seeing such a great person, Nick Vujicic, who is a disabled person, but he never think that I am a disabled person. So when he was born, his father was so shocked and he went out of the room and he vomited. But when Nick Vujicic said that to his mother, "Mom, why God have made me like this? What I have did to this God?" As his mother told that, "Don't think like that. You have a great future." And once he tried to suicide himself, but he luckily saved. And he thought that I am a disabled person and I don't feel that I have to give a great hope and encourage to all of them. So for every student, my suggestion is that educational is a great weapon to change the world. So when you are fail, don't think that I am fail. Because every great failure is the story of every great success. So don't feel panic when you are fail. Keep on trying until you reach your goal. So thank you for giving this a golden opportunity to me. So thank you so much, Parzana. Thank you. So inspiration story share cheyamante andaru ammayile vacharu. So any boys coming up? So all the three girls have came up with their stories, and so anybody else want to share your stories? Yeah, you can come here if anybody else want to share your stories. అందరికీ గుడ్ ఈవినింగ్. రఘు, నా పేరు రఘు. ఐ ఆమ్ ఫ్రమ్ నందికొట్కూర్ గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్ ఫైనల్ ఇయర్ స్టూడెంట్ని. నేను నిక్కు గారి గురించి ఏం చెప్పాలంటే 2016-17 10th క్లాస్ బ్యాచ్ ఉంటే ఆయన గురించి చెప్పాల్సిన అవసరమే లేదు. ఎందుకంటే ఆయన గురించి ఒక లెసనే వచ్చింది ఇంగ్లీష్లో, సెకండ్ యూనిట్ నిక్కు గారి గురించి. మామూలు 10th క్లాస్ చదివిన ప్రతి విద్యార్థికి నిక్కు గారి గురించి మినిమం 60% తెలిసిన ఉంటుంది. మిగతాది మనం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఆయనే స్టేజ్ మీద ఆయనే చెప్తాడు. ఆయన స్టోరీ ఆయన నోటి ద్వారానే మనం విందాం. నేను ముఖ్యంగా ఈ స్టేజ్ మీదకి వస్తానని అనుకోలేదు. నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఇంత పెద్ద స్టేజ్ ఎక్కి మాట్లాడడం. నేను ఈ ఛాన్స్ కోసం ఇప్పుడు చాలా మందిని దాటుకొని వచ్చాను. అలాగే అంటే నాకు నమ్మకం ఉంది, నేను స్పీచ్ ఇవ్వాలని అనుకున్నా, ఎక్కాలని నాలో నాకు నమ్మకం ఉంది. అందరినీ దాటుకుంటూ స్టేజ్ వరకు వచ్చిన, స్టేజ్ దగ్గరకు వచ్చిన. ఈ స్టేజ్ దగ్గర కూడా టైం అయిపోయింది, మాట్లాడొద్దు అన్నారు. కానీ నాలో మాట్లాడాలని ఉంది. అడిగిన సార్ వాళ్ళని, ఇక్కడ యాంకర్ మేడాన్ని అడిగిన, ఎనీబడి నేను ఎక్కిన. ఒక్కసారన్నా మా కాలేజీ గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్ నందికొట్కూర్ ఒక్క పేరు చెప్పాలని స్టేజ్ మీద నా ఆశ. అంతే. So thank you so much, Raghu. Thank you so much. So now I would like to invite the world's famous, renowned Australian and American motivational and inspirational speaker, Mr. Nick, on the stage with a huge round of applause. I would like to call upon Sunil Rabat to introduce further.
about Nick, the most famous selling author in the New York Times and achieved many awards. It's my privilege to invite Mr. Nick onto the stage. Handing over to Robert. All right. The time has come for us. I want to do two things. I want you to be absolutely silent. I'm not going to start till we settle down. Okay? In the meantime, I just want to share a couple of things about Nick which has happened after your textbooks were published. Since the time your textbooks were published, Nick has achieved even a lot more accomplished on the global stage. He has advised, met with, and spent time with more than 30 prime ministers, presidents of different countries, traveled to nearly 100 countries, and brought this message of inspiration. ప్రేరణ స్ఫూర్తి ఉత్తేజింపడేము ఆయన ధ్యేయం అయిపోయింది, ఆయన జీవిత ధ్యేయం అయిపోయింది. సో మన కర్నూలుకు వచ్చినప్పుడు తను లాస్ట్ 1 yearలో ఆల్రెడీ దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ ట్రిప్ టు ఇండియా. లాస్ట్ ఇయర్ తను హైదరాబాద్లో ఇంకా గుంటూరులో స్టూడెంట్స్ని యువతని కలిసినప్పుడు ఆయనకి యూత్ పట్ల ఉన్న ప్యాషన్ మీరు చూస్తే చాలా ఆశ్చర్యపడతారు. With all his energies, he has devoted himself to uplifting those who are depressed, those who are bullied, those who have challenges in life. So today, if you're discouraged, today if you're depressed and you're feeling defeated, then the message from Nick is just for you. So let's give him a Kurnool welcome, the loudest ever. And welcome Nick Vujicic. Except Nick underni camera వాళ్ళని కూడా. So I want everybody to please move backward, little backward. Everybody, including cameraman, just move little away. Request everybody, please, to cooperate. So I request everybody to please move little backward. Hello. Check. Come in. Okay. 1, 2.
Hi, everyone. I want to say thank you so much for your welcome back. It is a privilege to be here. I love you very, very much. I want to say that one day I want to come back and bring my wife and my 4 children and show my family the beautiful love that you all have. I want to say I'm very, very excited to be here tonight. I want to thank a couple people. I would like to thank Vishal Adimulapu for making this event successful. Can we thank Vishal Adimulapu, because he's actually providing a great service for free education through his education institution, Samuel George Institution of Technology. Can we thank him first? Thank you. It is known to be one of the oldest institutions in the Andhra Pradesh state by providing quality education for the poor. I also am thankful for the improved girl-child education enrollment due to from the Chief Minister, Jagan Mohan Reddy. Thank you to the CM. He has improved so much in the education system to reach world standards. I want to thank the Chief Minister who made Andhra Pradesh a global sole model state in education, as the whole country is looking forward to excellent development initiatives in building school infrastructures, giving English medium education. Can we thank the CM one more time? Thank you to the Chief Minister. I want to thank all the sponsors and all the team for bringing me back. I'm not sure when I'm ever going to come back to India yet, but every time I come back, I always want to do all that I can to encourage everybody. I want to say that I don't know who you are, and I know that many of you, I don't need it anymore. You can take it. You can take it. Take it. Take it. Thank you. And the phone. Thank you. I don't know who you are, and I don't know what you're going through, but I want to tell you that there is hope. Many people have seen me in your textbooks. Put your hand up if you've seen me in your textbooks. Great. Put your hand up if you've seen me on YouTube. I want to tell you that it is absolutely imperative and important that we all know that hope exists for everybody. You know, hope begins in understanding that there are people with a vision to see the future differently. When you look at any society, when you look at any country, even especially people with disabilities, there are many countries out there that compare your country to other countries to everyone around the world. And we understand that no matter what we look like on the outside, that we're beautiful, that we're not defined by what we can do or not do, but when you look at me, you know I have no limbs, but you see my joy. You see that I have a purpose. You see that I have confidence, and you see that I have peace in my soul. You can tell that a lot of it has to do with attitude, and that's why I'm so thankful to be in your English subject textbooks about attitude being your altitude in your life. You know, as I've traveled in 81 countries and met with 81 presidents and prime ministers, I was so fascinated the first few times of going on an airplane. You know, when we're down here on ground level, sometimes you cannot see the sun because of the clouds, because of the storms, and because of different variations in weather. What's interesting is I've been in some airplanes that have gone through storms. Gone through some storms where it's shaking like crazy, and I had to hold on with both hands. Storms in an airplane where lightning struck the wing. Storms where people were crying and people were scared. But what's amazing is
when you are flying through the storm, eventually when you get above the storm, it's a sunny day always above the clouds. What I'm trying to tell you is the sun always shines. Even right now, the sun is shining, but because of the earth's shadow on where we are right now, we cannot see any light. We can though see stars at night. And what I want you to understand is that many of you look to me like an inspiration. And I thank you for loving me. And I thank you for thinking that I encourage you. But I also want you to know that there are many inspiring people here in India. And I want you, especially in this state, to encourage one another to also share your story. I want you to know that each and every one of you has a story. For as long as you are living and you're going through your ups and downs in life, I want you to know that when we go through storms, that it's not the end. I also want you to know that when you go through resistance and challenges, I wouldn't be the person of resilience without resistance. So do not be afraid of difficult things to come. There will always be storms. So many people, we forget that even when a storm passes, guess what? Another rain cloud is coming. When you change your attitude with altitude and with resilience, you understand that there will always be storms coming in your life, but you will also get through your storm. Turn to the person next to you right now and tell them, you're going to get through your storm. Go. Turn to the person next to you and tell them, you're going to get through your storm. Go. Give them a hug. Give them a high five. I want you to know that each and every one of you has a story, and there are many people where you think that you're not an inspiration, but I want you to know that you are. By simply not giving up and helping someone else in need, no matter what that is, we all can help one person. Can you imagine if this is about, 50,000 people today, and 50,000 people tonight and tomorrow texted and called and talked to their friends and said, hey, how are you doing? How can I listen to you? How can I help you? Is there anything I can do? Maybe you know someone who has a child with a disability. Maybe you know someone who has no mom or has no father. What if we can be a miracle for someone else? And that's the beautiful thing about being human, is that we all go through challenges and we all have a story, and we are all a miracle for someone else, even when we don't get our own miracle. And so I want to encourage you to be a miracle for someone in your community, in your school. When you feel like some people are judging you or bullying you, I want you to know that bullying happens all around the world, and bullying doesn't just happen at school, but bullying happens in the workplace. Bullying happens everywhere in society. But what we know is that we have a choice, either to be angry for what we cannot change or try change what we can. We can either be angry for what we don't have and wish that things could be different, or see what you do have to change the sphere around you. What am I talking about? You are a world changer. When you go to school and people are bullying other people, you have a choice, either to laugh and bully other people. When you see someone saying hateful words only brings more hateful words. More hate, more division brings more hate and division. But when you see other people being teased for how they look, or they're not as smart as other people, or not as good looking as other people, or not as popular as other people,
or not as wealthy as other people. It doesn't matter about how wealthy you are, if you have a job, if you have friends, and if you have anything. It's not about that. When I look at you, I don't look at your bank account. I don't look at your body. I look you in the eyes. Why? Because your eyes are the window to your soul. You are irreplaceable, and I want you to know that you're beautiful just the way that you are. You need to give yourself a chance, and when the world doesn't give you a chance, try to see how you can encourage somebody else. What am I talking about? When we go through difficult times, we sometimes isolate ourselves. We sometimes just get addicted to technology. Please be careful with how much you're on social media. Please be careful to not believe some lies that social media tells you. You know, it's funny when you look at the world around you and you feel isolated and sad, going on social media sometimes just makes you more sad. Why? Because on social media, no one is really posting their posts of them crying. No one is posting up on social media how bad of a day they've had. It's always selfie, always at the right angle, always smiling, always something positive. I want you to know that many people go through something negative but will never share that on social media. Just because the world is showing some good things about social media, it doesn't mean that they're going through a perfect life. We look at them and we're like, I want that life. I want that happiness. How come they got a girlfriend? How come they got a car? How come they got a job? And I want you to know that in your life, no matter what happens in your life, no matter what you can achieve, no matter what you have, joy comes from your soul, spirit, mind, and that gives you your strength. If I listened to the world about who I was supposed to be, if I listened to my bullies at school and they told me that I'm ugly, if I look myself in the mirror, it only takes 3 seconds for someone to tell me something negative at school, and that's a bad thing. But do you know what's even worse? When other people laugh along. You know what's even worse? When no one stood up for me. But do you know what the worst thing is about bullying? Is that it takes only 3 seconds for someone to plant that thought and words in my mind, and then I go home and I am alone and I am sad. And when I look myself in the mirror, I hear those voices. You're ugly. You're nobody. You're a failure. You're always going to be bullied. You're never going to get married. You're never going to have a family. You're never going to be happy. When I talk about bullying, I'm really serious about stopping bullying at school. And I'll tell you right now, we know that this state, thanks to the chief minister, is exceeding in so much progression every single year. And it starts with a vision. It takes a lot of hard work and unified love and encouragement. We can dream big as a state. But what about your school? Your school can get technologies. Your school can get good things. But what if people at your school are bullying one another? If we want to change the world, if we want to make India a better place, if you want to be a world changer, I want you to know that there is no better place to change the world than to start at, firstly, your school. To know that you, when you see someone bullying someone, that you stand up for that person who has no friend. You be that person and you have that friendship with this person. So many people say, well, no one's a friend to me. Well, I'll tell you, my parents always said, Nick, you're beautiful just the way that you are. And when you don't get a friend, be a friend.
When you are a friend to somebody, it changes your heart. It's amazing for me not only to be thankful when I'm going through something difficult, to remind myself of the things I still have, but when I listen to other people's problems, even if I can't change their problems, I know that they feel that they're not alone. I think one of the scariest things about going through difficulties and struggles is that we feel like we have to do it alone. We do not know who at our school is depressed, who has anxiety, who has fear, who feels like even ending their life, or maybe has an addiction, or maybe they have a terrible, terrible home. And I want you to know that you can see my disability, but when you look at everybody else with their arms and legs, you can't see their disability in their heart. But you can encourage them, and you might be that miraculous saving voice and friendship to save someone's life. I want you to know you may never graduate and start a business. You may never be able to achieve some of the goals and dreams that you want, but you have to try. And when you fail, keep on going. But no matter, again, what you have and what you achieve, my big question to you is this: how many people's lives have you changed for the better? How many people know that you are a kind person and you've shown that kindness? How many people in your life, if this was your last day and you died tonight, how many people would remember you as a generous person, as an encouraging person, as a person of integrity, of a person with compassion, who made time for other people? I want you to know that sometimes it's difficult to have that courage to build those bridges of friendship. But I want you to know that courage starts with you and me. When you look at yourself in the mirror, it also takes courage to stop bullying yourself. What do I mean? When you look yourself in the mirror and you hear those voices, you need to stop those negative voices. You need to silence those negative voices, and you need to replace those negative voices with positive ones. When the world says you're not good enough, you can get a second opinion. Can I kindly ask that drone, hello, that drone, that guy, don't bring it back. Thank you. I want you to know that in your life, we need to be careful with what we do in our life every single day. Every day counts. Can I tell you a beautiful story? My sons and my daughters, I have 2 sons and 2 daughters. I think we actually have a photo of me and my wife. Can we put a photo of me and my wife on screen? And give me a clap when you see it. Me and my wife, we actually got married 12 years ago, and we are so, so blessed. I love my wife with all my heart. I don't have hands to hold her hand. I don't need to hold her hand. I need to hold her heart. How do I hold my heart? By making a difference in her world. What does that mean? It means this: that I don't really care so much about how I feel as much as I care about how she feels. There are times in my life where I feel sad. There are times in my life where my wife has encouraged me a lot. My wife has changed my life, not just because she said yes when she was proposed to me by me to marry me, but my wife changes my life every single day. She looks me in the eye and she says, "I love you." And I look at her and I say, "I love you." We every day, even when we are not together,
Every day we are on the phone saying, I miss you, I miss you, I love you, I love you, I can't wait to come back. What does this look like? This is like a seed being planted in the ground, and you add water, add water, add water. And with the sun and the water and the fertilization in the ground, something grows forth. We know that fertilization doesn't smell good, does it? However, it's a very good thing for the tree to grow. What's amazing to me is that it starts with the seed and water, and then the difficulties of the wind that blows the trees, it causes the tree to grow deeper roots. This is my family. I have a wife and 4 children, 2 boys and 2 girls. And this was a couple years ago, and we're going to make sure that we have better photos tomorrow. But this is my wife, Kanae. She's half Japanese, half Mexican. We call that Japsican. And then we have 4 children. One is called Kiyoshi, second one called Dayan, and he is now 11 and 8 years old. And the twin girls are now 6 years old. I'm now the shortest one in the house. And my oldest son, he comes up to me and he is water for me and I'm water for him. My son inspires me to grow. My wife inspires me to grow, and I inspire my wife to grow and inspire my children to grow. Grow in what? That when fertilization comes and it doesn't smell so good, when the wind blows, we hold each other together and encourage one another one day at a time. My son, my oldest son, a couple years ago, he said, Daddy, I wish that you had arms. I said, why? He said, I wish I knew how it felt to be hugged by you. And I said, it's okay. He said, I know. He said, Daddy, what I'm going to do is this. I said, what's that? He said, I am going to hug you longer and stronger so that you can feel my hug. And I want you to know that you've heard that saying all around the world. The glass is either half empty or half full. I want you to know that my cup is full. No matter what happens in my life, because of my spiritual walk and my faith, because of my prayer time, because of my marriage, because of my children, because of my friends, I know that we will all go through difficult times, but we will find the strength to never, ever, ever give up. And I want you to know that I do not believe in luck, chance, or coincidence. Today, I want you to know that you are here not by mistake. Some of you are bullying yourselves. Some of you do not believe in a bigger dream. Some of you believe that there is not enough opportunity. Well, what I want you to know is that, yes, there is always someone worse off than you, but that's not where the hope is. Hope is knowing that our hearts can be healed and we all can heal someone else in need. You know, over the 30 years that I've known about the world, that I've seen poverty on television, and then I started seeing poverty with my own eyes in my early 20s, do you know what I started to believe? I started to believe that we could change the world. This was just as the internet was beginning. It was such a powerful tool to unite us together, to encourage everyone, and to really try and inspire many people to give a little bit of money. Can I tell you, I'm 42 years old this year, and I really believe that we have the ability to dream big. When I look at your chief minister,
who is fundraising $2 billion to help the schools and bring in technology and bring in education and values and attitude. It starts with someone having a vision and having courage. What I want you to know what courage is not when you're not afraid. Courage is when you see your vision and you believe in your vision, and even though you have fear, you courageously do it anyway. Many people never actually believe in their dream to the point that they feel that it's okay to fail. When you have a vision that wants to impact the world, there is some fear. But we also know that when you have courage, despite the fear, you will keep on going. So many people are afraid of failing. Can I tell you right now that no one successful ever did anything successful without failing first? Do you know someone that succeeded at something without failing? No. Why? Because everyone is human and everyone fails. Failure is not a disability. Failure is not a conclusion of your status of a person. Failure is your classroom. If you adopt and reframe failure as your classroom, and you understand that life has its ups and downs, good days, bad days, successes and failures, when you go through all these things, you become stronger and stronger and stronger. People say, Nick, how did you become so strong? Can I tell you why? Because I took a little baby step in trying to do something small, but it felt big to me at the time. When I was 7 years old, I never will forget this. I was in my house and I saw something on the shelf. And I asked my mother, Mother, can you please give me that item off the shelf? She said, no. Get it yourself. At that time, I thought she was a little mean. But now I realize, looking back, she just wanted me to try. She wanted me to try and maybe even fail and maybe try again. You see, many people in life, they try things, but they give up on the third, fourth, or fifth time. But because I was accustomed to failing 6, 7, 8, 9 times, when I saw something and it looked impossible, I didn't give up on the first try. I didn't give up on the third try. I didn't give up on the 8th try. I kept on going and I was building resilience. And it forced me to be creative. I looked at that shelf and I knew how tall I was. How can I get up? Well, I got a little ottoman where people put their feet on, and I dragged it and pushed it in front of the bookshelf. Then I jumped on that footstool and I failed twice before I could get up on the third time. Then I used my shoulder and my head to use against the bookshelf, and I got upright. And I could finally get the item that was on the shelf, and it seemed impossible. When you believe that you can do something, even if it seems impossible, if it's valuable enough to you to try and fail, just in case it's succeeding, I want to try. I'm okay to fail. When I look at the world, I want you to know with 16 social media fans, I have 1,000 friends who have more social media fans than me. And I really believe that even though there's corruption around the world, even though we know there are people who do not have integrity in the world, even though we know there's a lot of money in the world and not enough people are generous, I believe that there is enough good people who want to be good, who are doing good, who
who with a vision to change the world could be very, very generous and doing many things. I've had the privilege of meeting the chief minister and told him my dream. I said his vision is very inspiring, and I told him last time I saw him that I'm creating a platform where we can bring good people together to be encouraged to do good things. And I told him that I may even start an exclusive channel and content just for India. And I want all of India to know on a weekly basis encouragement just from me. Would you like to hear from me once a week, India? So we were able to start a platform to then start a channel, and it's going to start in the next couple of days, and you'll hear about it more and more. And before tonight's over, I'm going to give you a QR code so you can scan and come on my platform. And it's for free. But I want you to know that I really believe that at 42 years old, with 16 million social media fans, I believe that we can inspire millions of people to give a very, very, very little bit of money every day that's not corrupt, that we can actually build hospitals and schools and more education and more farming and more food security, so you in your state can be above most states in India. I really believe that you have the incredible opportunity of succeeding and exceeding anyone's expectations. But it really starts with you and me. When you have a vision, that's a good thing. What if you don't have a vision? People ask me, Nick, I don't have 16 million social media fans. What's my vision? What's my purpose in my life? And I want you to know that there is no greater purpose in your life than to discover your spiritual walk. After that, it's understanding that you can help someone else in need. I think one of the greatest purposes we can ever live out in our life is to try and help someone else in need. Maybe you don't have a vision. I want to share with you what a vision board is. If you Google what a vision board is, it's basically trying to bring visuals in your home. Maybe you can print out or draw some different visuals that represent your short-term goals, mid-term goals, and long-term goals. There is a proverb that says, a man without vision dies. And some of us feel depressed and need an ignition and a fire and peace in our soul. Sometimes it begins with a vision that is bigger than you. There is nothing wrong with having some dreams and goals, that one day you want to get married, one day you want to get a job, one day you want to have children, one day you want to be financially independent, one day you want to help the poor people that don't have any food. I want you to know that these things were instilled in me as a child by my parents. Why? Because my parents actually were poor. When my mom was 6 years old, she was in refugee camps, fleeing Yugoslavia in 1960s. My dad was 15 when he himself had no food in refugee camps. They went to Australia and they started a life. They met in Australia and then they got married and then they had me. What's beautiful about my parents is they didn't give up on me. What's beautiful about my parents is that they believed and they had a vision for their son to reach his full potential. The doctors were saying that I would never ever walk. They never imagined that I would be able to type with my foot, or swim, or golf, or surf, or scuba dive, or skydive, and go around the world as a limbless man
to be the hands and feet of love and hope as I am today. My parents, they looked at me and they took me home and they said, over my childhood years, be thankful for what you have, do your best, and take one day at a time. Many people were asking me when I was a child, what do you want to be when you grow up? Meaning, what is your vision for your life? When you have a vision board, maybe a hope that one day you want to do something, you want to achieve something, put it up somewhere visually in your home so that you can be reminded of your dream. When you're reminded of your dream, it's basically reminding you that while you are flying through a storm and the plane is shaking and the lightning is striking, that one day when you get through this storm, you're going to be able to go above the clouds where there is only sunshine. I want you to know that without those difficulties, I wouldn't be as strong. Without those failures, I would not have the tenacity and courage and resilience that I have. And that is why I am so strong, because I have been through a lot of storms. I have gone through a lot of things. I have failed many times. And every time I fail, I now know what not to do. And when we go through life and life's lessons, we become stronger, wiser, and more happier. Does this make sense? So it's not about your physical look. It's not even about the success that you have. It's about making a difference in society and encouraging one another that even though you don't get a miracle, you can still be one. And when you embrace your life and circumstances, and you don't avoid circumstances, but you have a vision that no matter what difficulties you have, it's only going to be stronger on the other side, I want to ask you then, what is your dream? You know, when I look at people with disabilities in America, we have a lot of opportunities over there. Here in India, there are not a lot of opportunities for people with disabilities. Every single person who has a disability in India has value. Every single person with a disability in India has a place in society. Every single person in a disability in India, I believe, is worthwhile investing in, and I believe it's only a matter of time where people in wheelchairs here in this state can also start their own businesses, call centers, and many other things. I really believe that there is a brighter future and opportunity for every single person here, for every single part of India and every single part of the world. And I want you to know that I dream big. Turn to the person next to you and say, dream bigger. Go, tell them. Turn to the person next to you and say, dream bigger. Go. Tell them. Tell them you have value. Tell them. Tell the person sitting next to you, you have value. Go. Tell them that you love them. Go. Tell them, never give up. Go. When you never ever give up, that's when we all give our broken pieces a chance. And that's what tonight is all about. It's about giving yourself a chance. And I wish that I could stay here in India and talk many events. But I really miss my family at home, and I want to be with them, and they have to go to school. And that's why I want to continue to encourage you, even while I'm not coming back to India, to have an exclusive content library just for you here in this country. And I hope that anything that you see in my life continues to encourage you to know that there is hope in your life. I want you to know that everything starts with a vision, but everything ends with your decision. I'm going to say it again. Ready?
Everything in your life starts with a vision. But what really happens and how it ends is up to your decision. You have a choice to either focus on what has gone wrong or focus on what is good. I want to ask you, what is one thing in your life that you hope for? I want to ask you, when was the last time you were generous? I want to ask you, when was the last time you looked yourself in the mirror and you didn't see negative thoughts in your mind? We all have ups and downs, but remember, you all are an inspiration for other people. And even though Nick Vujicic may be inspiring to many people, you also can inspire others and encourage other people. So I want you right now to stand up to your feet. If you're sitting down, please stand to your feet. And I would like you to repeat after me some words. Are you ready? I don't think you're ready. Are you ready? All right. Repeat after me. Say, I today make a decision to be someone of integrity and courage. From today on, I want to love myself more. I want to love others more. From this day on, I want to dream bigger, to be more courageous. I today am not afraid to fail. When I fail, I will get back up. When I am sad, I will tell someone. When I am sad, I will remember that Nick Vujicic told me that I'm beautiful just the way I am and to never give up. Turn to the person next to you right now and say, never give up. Tell them, never give up. Tell them, dream big and never give up. Tell them, I love you. We will succeed. Good. Give them a high five or give them a hug and then sit down. Thank you so much. Did you enjoy my speech tonight? Did you really enjoy my speech tonight? I want to know if they have the QR code of my platform. Let me ask you a question. If I do weekly content just for India, that's not on Instagram, that's not on Facebook, that's not on YouTube, will you come to my platform tonight? Yes? Okay, get your phone on. And I think we have the QR code. It's called the Nick V Network. Everyone say Nick V Network. Can you try this code? And tell me if it works. Scan the code, take a photo. Because what's going to happen is this. I'm going to be launching different videos in different languages. Different videos in the top 5 languages spoken in India. Why? Because I could go from event to event to event and city to city to city, but I'm tired. I don't want to keep on speaking like this. I want to speak when I can, but I want to reach all 1.4 billion people in India. That is my dream. I want to reach all your country, and this is the beginning of my dream to do that. So if you want me to be helped to actually reach more people all across India, come onto my platform and tell everyone as you start seeing videos
translated in different languages that you can be inspired on a weekly basis. And I'm going to give you videos that I'm not going to share on YouTube, I'm not going to share on Facebook, and I'm not going to share on Instagram. I'm actually shutting down my Facebook and shutting down my Instagram in a couple of months. I'm going onto my own platform. This is a big, big project, and I hope that I can have you follow me tonight, sign up, start a profile, and let's together reach all of India. Cool? Cool? Did you get the QR code? Are you going to do it tonight? All right. I want you to know that I love you with all my heart. I wish I could give you a hug. I cannot. If I hugged you all, my arms would fall off, okay? But I want to give you a big air hug. I love you. I love you. I love you. I love you so much. Thank you so much for coming to this free event. If it was not for the people to put this on, we would not have a free event. Can we thank everyone who made this free event possible? Come on. Hello? Hello? Can you thank all the people who made this event possible? I want to say I love you. Thank you so much. And it's a pleasure to be here. And one day I look forward to coming back again. Thank you so much. Thank you, Nick. Shevulu Daddarillela. Let's thank him one last time. Vujicic. All right. I want you to do one more thing. I want you to dedicate your life to serving our country today. I want you to repeat after me. 3 words. Mera Bharat Mahan. 1, 2, 3, go. One more time. Okay, I'd like you to take out your cell phones, turn your flashlight on, and I want to do something with you. Can you turn on your cell phones, turn your flashlights on? Yes, yes, I see lights going all over the place. Some more, come on, some more. Yes, lovely. Great to see this. All right, now, as we do that, I want to take a picture so we can share it. Tomorrow, we are meeting in Vizag, and day after tomorrow in Hyderabad. So I want to compare who's got the maximum amount of energy, whether it's Kurnool or Vizag or Hyderabad. Are you up to the challenge? All right, for one last time, let's call it a day. On count of 3, I want you to shout loud and say, Jai Hind. 1, 2, 3. All right, good night, stay safe. Before we go, I want to ask one Mr. Praveen. Praveen, are you here? Praveen. Yes. He has one last message for some of you, basically thanking and appreciating all the hard work to put such an event together. So, Mr. Praveen, would you please take a moment? Thank you, Brother Robertson Anna. So, ladies and gentlemen, good evening. It's my immense pleasure and great privilege to stand before you and to extend my thanks to all great people who made this rare occasion a grand success. So first of all, ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్ ఇంతగా సక్సెస్ కావడానికి ముఖ్యంగా మరి నిత్య వెల్ఫేర్ సొసైటీ గుంటూరు వారు మరి వారి యొక్క అన్ని విధాలుగా వారు చేసినటువంటి ప్రతి విధాన్ని బట్టి కూడా మరి వారికి ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం. అదే రీతిగా మరి ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి మాకందరికి కూడా కోఆపరేట్ చేసినటువంటి ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ మరి ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ గారు ప్రవీణ్ ప్రకాష్ గారు, మరి అదే రీతిగా కర్నూల్ డిస్ట్రిక్ట్ ఎడ్యుకేషనల్ ఆఫీసర్ శామ్యుల్ పాల్ గారు,
మరి మిగిలినటువంటి పోలీస్ ఆఫీషియల్స్, మరి గౌరవనీయులు డిఐజీ గారు, అదే రీతిగా సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ గారు, అదే రీతిగా సిఐ గారు, వీరందరికీ కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం. మరి అదే రీతిగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి టీచర్స్, వాలంటీర్స్, ప్రతి ఒక్కరు, మరి ఎడ్యుకేషన్, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్, మున్సిపాలిటీ డిపార్ట్మెంట్, మరి వారు కూడా మాకు ఎంతగానో సహకరించినారు. అందును బట్టి ప్రతి ఒక్కరికి, మరి అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా పార్టిసిపేట్ అయినటువంటి స్టూడెంట్స్కి అందరికి కూడా ప్రత్యేకమైన బాబు దయచేసి మహిళలు పెద్దవారు దయచేసి వాళ్ళకి ఫస్ట్ జాగా ఇవ్వండి. మీ సెల్ ఫోన్స్, చైన్స్, బంగారు ఆభరణాలు జాగ్రత్తమ్మా. మీ సెల్ ఫోన్స్, బంగారు ఆభరణాలు జాగ్రత్త. దొంగలుంటారు, జాగ్రత్త. దయచేసి అంతా వినండి. కొద్దిగా లేటుకు పోయినా పర్వాలేదు, బంగారు చైన్ పోగొట్టుకుపోతే మాత్రం